Hi cousins. Hi. I'm good. Same as you. Okay. Quick one guys. Quick one. Uko ready Matoke? Leo napata. Ulisho uko ready? Niko ready. Haya. Kwani nimepotea? Acha tu ipotea. Ndio quick one. So, why we have 365 days in a year, ndio? Why do we only name 7 of them? Ulisema uko ready. Maybe because the others are repeated. Matoke why? Hata sijui. Kama hujaelewa? Hata sijaelewa. But usirudie pia. Nimeelewa. Sawa. Tafakari hayo. So, on to matters local rugby, Kenya rugby. Kumekuwa na introduction. Yeah. Huni nani? Sure. Fuck, izeni jo guys. Kwa majina naitwa Silvanus Fanderi. Okay, Masese hapa. Nimekuwa siku mingi nimerudi, I'm back. Masese graphics back, Masese content creators back. Sema yo ra. Sasa kusema ra kusema Masese sawa. Na tuko na mtu fulani sijui ni 6'5" ama ni 7'2" na tuko na Kindiki pale on the other end. DP. Sema DP. Ukisema Kindiki unaharibu. Sio ni Kindiki. Sawa. So sijui kama nataka ni introduce ama mtaji introduce. Wakati kati. Okay. Oliver Mangeni, KIZITO. Former rugby player. Formerly known as famously known as Olishe. King of lineouts. Lineout maestro. Sikubali tu mambo yako jamaa. Hii kiburi ya ujaka ni nini? Rogue enforcer. Rogue enforcer. Ndio maana amekuja Rogue Rugby. Ndio. Hapo Kindiki? Usinite Kindiki tena. Sawa. Kindiki. Leo Matoke, Strathmore fan. Kabrasa kwende. Okay. Na Kiariu pia. We are back. Kiariu. Ni sisi tena. I know you hate to see us coming. But sindo tuko. So, I have a question, Oliver. What's your take on the ongoing wrangles in the Kenya Rugby Union? Currently, the wrangles, we can't call them current. These are They've been ongoing. Yeah, these are wrangles that have been there ever since I started knowing what rugby is. And there are wrangles that are not going anywhere anytime soon. And it is just a mirror of what the society is. That is how the government is run. That is how federations across poor countries are run. And it is about where we sit and we look at scarcity. We look at everything with a scarcity mentality. That the little that we have to grab it. By the time someone comes, we have everything to ourselves. That is the problem. That's why we can't grow. Wale wa mansion. Okay, endele. Yeah, so the wrangles are not going anywhere, not anytime soon, and it will require maybe some deliberate effort to make them go away. So deliberate effort from who? It will come from you and me. It is you guys we are the guys who put people in power. Then we start complaining 2 days later. But remember, it is the same people that are with us and we know them. They'll behave, trust me, the same behavior will recur. There's something I really like about, I would call it Odiero mentality. It's the integrity part of life. Yeah, you just eat what is yours. That is the best way to do life. How do we bring that to our rugby union? No, I think it is not very easy, by the way, because it's like you're trying to change the norm and everyone would love to have the status quo. It is small steps. Inaanza na huko KU, huko kwenyu. Kuna mtu amewadonatia balls, usipeleke moja kwako. Yeah, let the boys use the balls. Msame kuja amesema, hey guys, I'm buying you a drink. Usiweke kwa mfuko. That is how it starts.
because the corruption bit is within us, and by the time we get an opportunity to lead, we want to take advantage because we have power, and that is where the problem goes. It starts with, it's a cultural issue. Yeah, and we can't even just pinpoint on one person and say the problem is at KRU. The problem is with players. The problem is with sponsors. You see, again, other kwa sponsorship. The people giving sponsorship, it's not charity. It is return on investment, and it has to be, what are we getting in return? And again, it's relationships. Most of this sponsorship is because I know you, Masese, and that's why I want you to. If you don't know anyone, who will give you? Yeah, so it is. We have to come to the party and work around it because it's not that easy. Okay, so ulisho unasema even the current board members wakitoka, even the ones wenye watakami itakuwa the same circus again. Yeah. Do you think the problem is just because the people who are there are corrupt or whatever? It is whoever comes. It's like some of the people complaining about what is happening at KRU is because they are not at KRU. The moment they get a chance to be at KRU, we will not go to the World Cup tomorrow. No, it is us having that deliberate effort to make rugby work. And it will start with all of us. Even from players. How you can't be named, nimekutana na wewe supermarket, then I tell you tomorrow come for trials. No. Everyone knows who is a good player. Everyone knows who is supposed to make the team. Everyone knows this is what we collect at the gate. What are we banking? Do we need to pay players? It is just priorities. Okay. Yeah. So what do we need going forward? Umesema tuanzie kwa clubs, right? Clubs. And you see, I've looked at the best practice. If you look at serious unions, the strategy, everything comes from top to bottom. In Kenya, it is bottom to top. How you see clubs twisting the union. That should not happen. When we get to a point where the union decides there are players we've earmarked and we want to use them for the World Cup 2032 or maybe 2031. How old are they? This is how we want them trained. This is the director of rugby setting out the playing way. Clubs buy into it. But as here, Kabras has a brand of rugby. KCB has a brand of rugby. Oilers has their own brand of rugby. KU wants to guara. Then we want to mix us at the national team. It is tough. It is tough. But look at New Zealand. Okay. The New Zealand brand of rugby comes from New Zealand Rugby Union. Okay. Be it Waikato, be it Otago, they play a brand of rugby that is similar. There could be a few changes here and there. What is the Kenyan brand of rugby? If anyone asked you. It is tough because it is clubs that go to, some club will go to South Africa, other clubs will go to Ireland, then they mix the brand of rugby, then we meet at national team with maybe a French coach who introduces something new, and we all get confused. Yeah, it has to be very deliberate. But we look at it, we see it, but very little we can do now. But I'm sure there are people with goodwill who have power and they can deliberately make rugby work. And trust me, si ati hao watu wote ni wajinga. Someone somewhere has good intentions for the game. And trust me, in a matter of time, we will have rugby turn around. But the problem, we've really politicized every bit of the game. So what are we supposed to do currently? Currently, we'll just have to go with the flow because you're not. I'm sure, Masese, you don't have a vote at the union. Yeah, but you can influence the person who votes at the union, and I'm sure I know him.
Alan Ominde. Go tell him to vote wisely. Yeah. It is, if it is democratic, it has to be the people from our clubs who have goodwill. And please, mchague watu wanaenda huko, watu wanajua rugby. Itasaidia sana. For example, ukisema mi club yangu for example, nikiweza rudi, mi naweza ongea, ndio. What about club kama for example Oilers, Cabras, KCB, players wa interact na chairman? Watu kwa unataka wafanye hizo? I don't think our players are interact na chairman. Our chairman, they are just, those are positions. By the way, chairman watu umetaja, the three are very good friends of mine. I talk to them. Players talk to them. They also talk to players. I don't think hawaongeleshangi players. They talk to players, but it is not, I'm sure kila hizi team zote they have a player leadership group. It is just the leadership bit in the playing unit that is also not aware of what is happening. All they need is maybe bora walipwe, whatever you do up there is up to you. But it is, that's why nimesema all the stakeholders have to put their hands on deck to have this rugby move forward. So me, I have interacted with a couple of players. Unauliza player maybe, mbona unaogopa kuspeak up ama mbona uongee? Tunasema cheneza ongea alafu ni chujo. So do you tell someone like that? Inaanza na, ina depend kwanza unachezea club gani. And I would tell you, kama kuna mtu sahi nafaa kuwa nimechinjwa ama nimeabductiwa ni mimi. As a player. I don't know, you guys, I'm sure you don't know. Maybe later on in my story I'll give you a small snippet of my life at club rugby. I saw some evil stuff happening at the club, and trust me, I spoke up. It landed me into hot soup. None of you would really, I don't know, it was bad. It is very few people, especially just the people in my circle who know. But trust me, you have to speak up or forever hold your horse. Otherwise, the game is going to the dogs. We used to have officials who on Saturday we have a game, we get up to close to $1 million, Bob. Then people just embezzle the funds. You have to speak up. If you don't, wataendelea kuembezzle, you'll still be in misery. Just the same way unge speak up. So, and it's I don't know, it's about generations. Kuna generation, these millennials bana, the millennials are cowards. They never say anything. True. Unaona unakandamizwa, then you just keep quiet. It is not right. At bora nimelipwa, no. That has to change. So it is about their speaking up. Hata kuwa mimi walijaribu karibu waniue lakini hauko kuua. But tunacheki hiyo kitu bado inakuja tu kwa hizo club kubwa tatu zenye ziko Kenya. KCB, Cabras na Oilers. Na Queens. Queens kwanza sijui hata walipu ni wanaogopa nini. Ati wanasema mimi niko kanda yao na watanikujia. Surely hiyo ni mentality ina gani? Na at the end of the day sisi wote tunasafa. So utasema maybe KCB mtu atasema nimesign contract, Oilers nimesign contract, Cabras nimesign contract at ifai kutanish brand. Okay, bas kama nyinyi wenyewe mmewapatia contract na sema itatanish brand yenu, mbona nyinyi msiongee on the behalf of the players if you don't want the players to speak up? I don't think our players hawaja get to a point. I don't think ni kutanish nini contract. Utatanish contract aje ukisema bana tunanyanyaswa. There is nothing. Niko sure contracts zote za hizi clubs azija factor in corruption, cover corruption. So if it's there and it's in the open, just talk about it. And I feel kama hauwezi ongea, kuna opportunities za anonymous. Kuna opportunities mob za anonymous. Kuna opportunities mob za whistleblow. And I don't know whether these clubs have a whistleblow policy.
Yeah, because whistleblower policy is standard procedure in every institution. There should be a whistleblower policy. Ni kama huko KU lecturer akifanya hii mambo ingine ndio upewe marks, unaweza msema. Do you have to speak up? Unaweza isema tu hata chini ya maji na itajulikana. Yeah, there is nothing that at your players wanaogopa juu hata nini contract. Hapana, whistleblower iko kwa kila organization. And if you can't sit and see maovu ya kitawala, you speak up. So what can you tell the rugby case stakeholders? It's not only players. At this point mali tunaenda, rugby could go down the drain ama swamp. Coaches wameumia wote, players, referees, TMs, physios, fans, kila mtu. Mbona hao wengine wasiongee? Mbona makocha wasiongee? Boss, kama kuna a whistleblower policy, anyone can whistleblow. Anyone. Tunaongelea sasa hii situation yetu yenye daily tunaamka tukiambia people to speak up, but everyone is thinking about themselves. But at the end of the day, nimegundua watu angalia beyond their noses. Mtu anaangalia sasa, but mtu angalia future. Kitu inaleta hiyo, nimekwambia ni environment yetu. Environment yetu haina. The moment unakosa kidogo nikaa sahi, nikwambie by the way, ukitoka hapa nje leo utakula sapa. Utakaa hapa ndani ndio ukule sapa. That is the problem. That is the problem. And that's why me I'm so glad to you sahi, even though mkona problems zenyu, but hii story ya ku speak up, kwanza hii kuna generation fulani hapa after nyinyi Gen Alpha. Unadili na hawana chills. Hata afadhali nyinyi. Sisi tuko na chills. Hawa wengine wakwambia anakuuliza why at what. Yeah, so me na feel still it boils down to individuals. Tuache kuangalia ni kama what is the worst that can happen to you? Nothing. Utasema, and kuna avenues za ku whistleblow. Kuna anonymous. Niambie basi kama mnaogopa kujulikana. Mkuje tu mnishow. Mimi nitasema. Mimi nisha decide. Yeah. Kuna lawyer by the way. Leo lishara nitafutia. Juu Matoke surely. Angalia kitu ina happen. Day by day ka juzi kumekuwa na hiyo screenshot file nilipost text. Ukiona Kami anabeba mtoto wake, player ameumia, alipata concussion. TM anachao player anabeba mtoto wake ati we need a prayer warrior. So wanasema by the way Kami ako na kanisa ama nini? Mimi nasikia anaitwa mama kanisa, maana anatanga tithe kwa maplayer. Vitu hizo zina happen. But no one is calling that out. Kami alikuwa player but sasa amekuja kwa TM na anawanyanyasa. By the way amekuwa TM for like a decade. Yeah. Another thing is TM wa Sevens, si ati namtetea, alichelewa kunini tickets, kubuy hizo tickets kwa player. Sevens ndio wakatravel late. Immediately alirudi. Kamechujwa. Yeah. Kami kuna all these allegations. Kuna di fulani amechukua doa mademo akitoka hii LA. Watu wakapiga kelele online na wakarudisha. And nothing was done to her. Kwani watu wengine ni kina nani union? Lakini kwanza lazima ujue mbona amesurvive hapo union for hiyo miaka yote. Uliona ile tweet fulani, kuna tweet fulani hapo niliulizwa swali, then kuna mde fulani alijitokeza akasema after Ndale aliingia union akapata hiyo vice chair. Hapo ndo Kami akaanza kuwa na hiyo kiburi fulani. Sijui amemshika na boli ya rugby. No, si boli ya rugby bro. Yeah. So for example kai body yetu ulishe, in as much as inarudi down to players, what do you think about the board? Kuna watu wamekuwa hapo more than 8 years. Tukiangalia Ndale 10 years. Tukiangalia mwingine mwenye kwa development Kilonzo, minister wa sports Machako zina kafanya safari kwenda huko 8 years. Ukiangalia sijui mtu mwingine Joshua Roni wana change tu hizo positions na hakuna kitu na happen. Mtu na alafu kitu kingine body yetu ukivai kwa board member au vai kuwa specific position, mtu lazima tu nataka kwa board member. Ukiingia ndio sasa unaambia sawa wewe chukua finance, wewe chukua hii. Hiyo ni nini? Does it make sense at all? Yeah, so for just ile kitu nimewashow governance ya country yetu ina reflect kwa county, ina reflect kwa federation, ina reflect kwa constituency, na ina reflect hata kwa nyumba. So and politics zetu
ziko upside down. The moment unaingia politics first unasema mimi. Politicians wote watatuambia I want to serve you. Okay, basi kama ni kutuserve acha mse mwingine atuserve. Kama si kujiserve, si utoke. Hawawezi. And you see ni juu ya unaelewa dynamics za politics zetu. And me I'll still take it back to clubs. Hakuna also umemention wamekaa hapo 10 years, 20 years, 30 years. Hawajajivotia. Wamevotiwa. Hapo ndio mali mi by the way siwezi hata wa blame. Siwezi wa blame. Wamevotiwa. Waendelee kukula kama mnafeel wanakula. Because hakuna mali shida ziko kwa clubs. Wewe I was very disgusted at watu walikolektiwa kutoka huko sijui Shamahoho sijui wapi wakakalishwa hapa wakabaiwa bia na wakapewa 5,000 na wakavote. Alafu tunataka kuwine about it after nini? Hapana. We have very good technocrats. Kuna watu wanaweza hata pool sponsorship. Kuna watu na hatuwachagui. But then again, acha tu ni cut short before endelee. Wase walichagua watu ni kina nani? Millennials. Kuna Gen X. Your generation. Gen X ni wenye wako wamekalizo viti 10 years. Kuna Generation Y. Hii yenye ko mbele yetu ni gani? Yenye ko nyuma yenu. Mbele. Before Gen X. Si yenu ndio alafu millennials. Sasa hiyo No, mimi ni millennial. So before millennial ni Gen X. Ni Gen X. Hiyo Gen X ndio imevote. Gen X ndio imevote. Most of them. Sasa by the Gen X na millennials kuna almost yeah. The thing is bado ni hiyo ya na hata nyinyi mimi nimeona millennials wengi wako kwa hizi kasa hiyo KU these other nini. But the thing is kaa wenyewe tutakaa tuseme maybe nitumie nitumie KU 50k. Kwambie nimeshika hizo votes mbili. What is in the union for me ndio nikupe 50k? Hakuna. What is it that is in it ndio inafanya nikupe hii 50k? Nataka kwenda kufanya tenda. Nataka kwenda kufanya whatever I'm doing. But wewe utabaki kwa 50k sahi msa kupea sahi utajisort nayo for how long? Na utakuwa umeharibu rugby for how long? Utaharibu rugby for 10 years na umekula 50 sticks. So kitu kayo tuna stop. Hapana, clubs zianze kuwa serious. Kama unataka kuimprove game ya KU, vote in the right people. Achana na hii mambo ya 5k na bia. Watu wa 5k na bia. I hope mnasikia. 5,000 na bia haitatupeleka mahali. By the way, sahi trust me, as the league Kenya Rugby sahi tunafaa kuwa na sponsor, headline sponsor. Kitu kama EBL, unaona kitu kama angalia Uganda Nile sahi ukiongea juu ya rugby unafaa kuongea tu juu ya ABL. You see wanasema and si ati hawana, trust me, wanaweza hata pump in billions. But you see wanaogopa. Masese yako hapo hata kula. You get? Kuna watu, kuna corporates zinaweza pump pesa kwa sport. A lot of it. But wanaogopa itakula. The thing is, ukikuwa na headline sponsor, history ya ujinga sijui mnaenda kucheza Kabras, then mna travel Friday usiku, mnalala kwa lodging, mnacheza under hardship, mnabandikwa 60 alafu tena ndani ya lori mnarudi. I think when happen acha tuseme if we had a sponsor wa league, sema kila nini per season, kila team kuna 12 teams. Team ikipewa 20 million, championship wapewe 10 million, nationwide ka 5 mita hivi, fast tu, hamna away games mingi. Alafu sasa kama kuna Tusker Kenya Cup, una get? Then these other sports, other clubs ziko na their main sponsors. Sasa haya useme KCB, we have Safaricom Club, kitu kama, you get? Bima. They still also have money for their budget, you get?
ita equalize kidogo. Masese kuna teams ukiwapea 1 million wana run nayo season mzima. 1 million. Ni kweli. 1 million kwa club kubwa haiwezi sort one weekend of fixture. You get? One weekend of fixture. Tumetoka hapa tumeenda Nakuru. 1 million yezi tosha. Juu lazima mlale vizuri. Mnaenda Friday, mnalala Friday, Saturday, after game mlale mtoke Sunday. Mko na bus, mko na allowance, mko na food. 1 million kuna mchana run nayo the whole season. But Lishe bully kulize for a team like for a top Kenya Cup team. Yeah. For a whole season. 15 season achana 7s. Ni how much wana need? Wana need at a minimum of 50 million. Minimum of 50 million to run a Kenya Cup a season. Ndio ukue at least uko mahali. A minimum. Juu hatutaki player anaenda kwa kiwanja, then when they go home anakunywa supu ya kunde, then tomorrow you will not play and kidogo umeitwa Kenya team, you go play against Namibia. It will not work. It can't work. It will never work. And it's good teams zinaweza lipa players wao ka token. Sahi rugby ya damu ya nini ati? Ya kutap badge. Ilisha. Ya kutap badge at mean blood damu at you want you the iyo high work. It can't work. Because one you they will not compete at international level. Your rugby levels hakuna nutrition. Kwanza wewe, let's say umecheza na timu kubwa wamekugonga, then unaingia mess hapo K1 inaitwa KM. Umeingia KM, umekula chapo zile unaweza angalia mtu the other side. Chapo kaa 12 na supu ya juu huwezi afford nini kubai ndondo. Umeambia umama akuchafulie hizo chapo na supu, then upige mkomboti yako hapo, upige chrome na uko na mama pia hana anything. Mnaingia tu hapo kwa you see that hiyo ni life ya campo, but you see umeingia 21 years 20, hiyo ndio time una need proper nutrition. At least ungekuwa ka club kanaweza kukupea hata ka 20k a month. Toka hivi unaweza buy njahe bas. You get? Buy njahe, unaweza jinais pole even though haitoshi. Hiyo ni basics. So ndio hiyo happen. Uko na squad ya mtu ngapi in a club? You need substantive amount of money at least to sustain. So hivi rugby tabaki tu for the people who can manage. Nyinyi mnaweza tu fight mfikia hapa alafu mnagot. What about now as wanaingia job from 8 to 5 alafu wanaingia zidojen? What about that? And hiyo story ya job na urudi ucheze inafaa kuwa sahi you can do it up to a certain level. Okay. And for me that is the reason I stopped playing, because nilikuwa naona ni kama napeana raw deal kwa club. Nimeamka asubuhi 6, I go for early morning training ya shule. I teach the whole day hadi 3:30. Niko na after school training hadi 5:30. I was teaching in a school across town, hiyo side ya Karen. Ndio umanuva uingie Thika Road. Unaingia Thika Road 7. If you do that for a week, umetrain for 10 minutes a week. Mwili itaanza kukatch up. Na hiyo time si ati niko young, niko ka 34 how train on a daily, na kuna watoi wana come up wakinolukusi wana pump mawe. Mkiingia contact na yeye utafeel kuna kitu sifanye right. Na it is time ni call. But you see sasa jobs tuko nazo, maybe ka job kana kupea ka 30 sticks. So unaona place una work, unacheza rugby pia inakupeanga 20. So budget yako a month uko na 50k. So msaki kuambia hii rugby iende noma, hii job noma. So unataka kujuggle balance, then unataka kujuggle hadi 50 years. Haitaweza. Lazima tu balance, useme sasa hii rugby ilikuwa imenipea 20,
na need kitu ingine, maybe nifungue ka shop, hiyo 20 itakuwa inatoka kwa hiyo shop. Okay. But nikiendelea kwenda nini hivi, ni hard. It can only work for a community club, sorry. Community club, mimi nikiingia kulabu, nilikuwa napewa hata fare, natoka hivi unapewa kaso 2 na kuna jamaa anaitwa Matonya. Thanks Matonya. Kwa ananipea kaso 2 fare, unaenda home, una feel naweza come tizi kesho. But that works for community clubs. Corporate clubs, kila mtu analipwa. Wewe usiniambia ati huku come tizi jana na uko na payslip. No, iwezi work. So wana juggle between job na game. Inafika tu point unasema, by the way, hii game itabidi ni sare, ni focus on job yangu. Juu ikifika 30 years, by the way, kama umejimass ndani ya game, kuna vitu mobs za kupita. Utaanza kufikiria juu ya kuoa ukifika 40. Utaanza kufikiria maybe unataka kufanya masters ukifika 40. Na kuna vitu, by the way, ukiacha kucheza, utarealize kuna vitu mob. As a rugby player, sikumbuki the last time uliattend wedding ya mtu. Sato zote mko game. Yeah. On Fridays jai kaa ni kunywe na mabeste juu kesho ni game. As in family time. Haiko. Yeah, so ni balance tu, ni individuals tofauti. So what's your take on rugby development in Kenya? What's working, what's not working? Rugby development, there is a whole department at the union that is in charge of that. But hawezi work in isolation. Unacheki kama this weekend tumekuwa na tournament in Gilgil ya watoi under 13. It was a high level kind of rugby, and mimi I can't remember at 13 years kama ningecheza rugby kama watoto. Hato wakiwa follow up mali wataenda, and that's why development yetu iko a bit skewed. Ni juu ya do. Yeah. First ni juu ya do. Juu ukiangalia kunafaa kuwa na national teams from under 13, under 16, under 15 hivyo ikipanda hadi under 23 hadi sasa the main team. Yeah. You get? It is not easy because hakuna do. It still stems kwa hiyo story ya governance. Ukicompare, niko sure most of our directors wame look at models that work. Place kama SA, place kama England, place kama New Zealand. And it works even for football. Sport ni inakata cross. Hizo stories zote za kudevelop watoi wanataka follow up. I can tell you kuna talent kwa hukuma secondary school za Ushago, sijui akina Kakamega, sijui nini Yala, kuna talent. But watoi maparo hawa realize sport inaweza lipa. So what they do, wewe unaweza kuwa juu but utatupwa shule enye utapelekwa mahali hakuna game ndio ufanye academics. Ukifanya academics uende KU upate first class alafu bado tutatamak. But kuna mahali hii game ingekusort. Kuna tukigrow game from grassroots. Wasa wanajaribu, naona hata saa hiyo wameitupa kwa primary schools nini. Hiyo ni place ya it is good. Problem ni how sustainable is it? Tuna need hata gava pia ianze. Gava iko na whole ministry of sports. Sio ministry ni ya nini. They need to look at how to grow talent. Hizi ma excellence centers, the centers of excellence, isibaki tu maridadi. We need to grow talent. Alafu sasa hapo kwa grow talent bado pia kuna corruption. Masese mtoto wako maybe sasa wako na wangu, alafu wako ako juu kushinda wangu, but mimi niko na mbongos. By the way wako aendi mahali, mimi nimeleta dose. Yeah, so and it's also killing the game. Nakumbuka nikimaliza form 4 nili scoutiwa bana, ilikuwa niende Tanja Sevens, sijui under 15 under 18 huko sijui Tunisia. Bana hiyo time hata sina passport. Bana walichagua mzako na passport akaenda.
Sasa ya ungeenda no si passport kama ni gava naweza tengenezewa passport the same day. Okay. Si kwenda. So and hizo vitu ndio zinaua game juu kuna watu hiyo wanapotelea na wako na talent. Unaweza kumbuka watu mlicheza nao high school wenye walikuwa juu wakatoka tu na wakaenda na siku hizi exactly. So maybe wangekuwa na Ando Mob somewhere in England. But then again, ukiangalia kwa hii bodi yetu kuna director of development. Ochenga haya. Nini amefanya tangu ingi? Doctor. Tangu ingi kwa hiyo position nini amefanya? No, I think pia we also need to be kind to each other. Tungekuwa kind kwa Kiolishe but wewe tangu msia ingi umeona kiongea kwa press mali ama hata ukiongelesha watu mali akisema tangu ninge kwa position hii ndio plan mimi niko nayo ku develop rugby. Of course mimi nimeona and nimeona by then nimeona some change. Me I would say gani historia unacheki hata history the fact that kuna hata hizi tuko na RDOs regional development officers wa rugby in that was just a good step hata kwanza nayo. Yeah, it was a good step but then again ukiangalia if you listen ukisikia tu maruma wasema the RDOs have failed the rugby community because wamepata hizo post but there's nothing they're doing at that no I think ni inaenda back to utakuwa na RDO but unaweza kuwa RDO na uko funded what will happen as in ndio hata utoke hapo uende uscout watu uko ma high school bana hata una need fare. Usiende huko tena uende KKU style unalala kwa lodging na yeye ndio. Umeingilia KU sala. Jose bana ase pass ama washikilia Super Series wakalala kwa hoteli. Wajai fry hivyo. Ongelea Masese directly. Nisienda talk to Masese. Yeah, so no na feel nani Masese kuna something happening kidogo. Hata the fact that hata tunaweza hold trials under 16 under 18 then my problem ni hata hiwa tusiwa lose you at some point wanapotelea. Kuna maudiero wanapiga rugby hii Kenya those jungus na they are Kenyans, they are so good, they have the exposure, wakimaliza hapa they go to England, they get good but they don't want to come back and play for Kenya for one reason. Mbona au maplayer wewe hata ukiumia akicheza Kenya utamtreat aje? Hakuna insure wewe ushai ingia kasa ukaangalia hiyo flat surface nini surface ya kucheza huko nje place ka SA a training ground iko na hiyo surface. Sisi training ground zetu ukianguka hivi unaweza acha 2 kilos of meat juu ni gravel. To hizi survive place ka hiyo. Angalia the reason why we can't even host an IRB leg. Hatuna fields. And it's not about stadium ni sawa. Tunaweza tumia Kasarani. The issue is not the stadium. Tuko na maybe 12 teams. 24. 12 maboy, 12 magaldem. They need places to train. How to wapeleka KRU? That is not a surface to train. It is not to their standard. Sisi inaweza kuwa to our standard because tumezoea vitu ngumu. And that's why wasome ni chokoza all my playing life ati na strapping kama mami. na strap hivyo kujiprotect ukianguka hapa kila siku unatoka ni damu. No. I don't think it takes a lot. Tuko na kiwanja hapa in one of the internationals. Very nice. Na ni hizo ma pop-ups iko but sisi the same kiwanja tuna train nayo, the same kiwanja ni a game, developed teams, pro teams, they have a training ground, they play in the stadium. But hatujafika hapo. Ni sawa tujafika hapo. Hizo ni vitu tuseme maybe ni advanced. But kuna zile vitu ndogo zenye tunaweza ama tunaweza change. But hata hizo vitu ndogo zinatufanya. For example ukiangalia ile do ya Tusker ile 10 million ilikam. Kuna ido walisema 6 million. More than half inaenda kwa fan experience. Inaenda kwa kuna wengine walisema inaenda kwa development.
ilikuwa 10, 6 ikaenda juu kwa fun experience, 100 ikaenda kwa 101 million kwa awarding, and then the other mpate 300 juu yenye ameshinda, alafu kuna some for development. Wanasema for development. Yeah. So hata hiyo development wanaongelelea basi. Si kama mwezi tengeneza ground basi mwezi leta age grade ulishe. Simba yetu team fulani na perform vizuri, mobile ata postpad. Hiyo si mmewa develop. Mimi bado nakwambia Masese, in my opinion. 10 million for nini is sisi wenyewe tuna bargain kidogo because tuna bargain chini because 10 million haiwezi run anything. Najua haiwezi run. Unajua umetoka au umekuwa club yenye mna work na 60 million kwa season nzima. Wanacheki. So 10 is nothing. So 10 kwako is nothing. But sasa si wenye umesema tunalala lodging. Sio 1 million run season nzima. Wanacheki. Usijui kama una get. Yeah, na get. So kwa Kenya Rugby team zenye mna survive na hiyo 60 million ni nyinyi na Kabras. Oilers ndio wamefika 40 million. Wacheki. So hido yenye unasema ikaweza pewa union wa ku develop rugby Kenya at some point si ati isaidie as much but kuna zile vitu ndogo ndogo zenye unaweza do. Wacheki nini union hizo wabaya balls. Union mko na balls. Kuna team kama hiyo Shama Hoyo yenye unasema hawana mpira. Hiyo ni development mwapatia. But ndo ngoja before tuendelee. Ndo mtoi alan kupass ama ndio watoi alan kupass kunafaa kuwa na balls mob. Wacheki. So kama kuna ball moja bado unafaa kuwafunza system na kuna msaji kupass. Unajua unachana naye kaa juu kupass. So unaambia wewe ikifika left wewe beba. Kwa nini bado? I feel hiyo mi siwezi sema ati hiyo 10 million iende kwa development juu kubuy balls. Hiyo ni example. Yeah, ni example. Mi niko sure almost half of the teams kwa Kenya Cup ni institutions. KU ni watu wangapi? Manini alumni wa KU wenye wakikam pamoja na wajimobilize wanaweza develop rugby ya KU hata through corporate sponsorship wanaweza. Ngoja. Half if not a third of players wa Kenya Rugby wamekuwa either machine blood Strathmore. Tukikaa chini tuseme guys, si tulisoma hapa nini tulikuwa tunakula nini, kuna hadi wako kwa gava kwa position but tusaidie issue hata si mimi kuwasaidia. There has to be an organized way of doing it. Yeah. You get nyinyi hatuwezi sema ati hatuwezi kuwa beggars pia hatunapita unasema hapana, it has to be deliberate. Masese unasema unataka kuanzisha alumni ya KU yenye walicheza rugby waanze kusupport the game, hata wa give back to the game through hizo wakina wazee vijana playing hapo ndani. Ukiita wale kuna masio wangapi hapo wakikam, alafu waseme guys vitu kama balls azifai kwa zinatusumbua. Angalia what is happening at Anondis. You get people give back, and that's why nakwambia kuna some odieroism that I like about integrity na ku give back. Sisi tunaweza unda association ya waswali soma KU na wasawa channelingi do KU, and currently maybe mtu wako huko hata dishi mtu mmoja atakula, you see. So kuna so much yenye hatufai sahi tukua tunatupia wase mawe. Tunafaa tujiangalie tuseme hapa there is something I can do. Mimi as an individual, mimi kama Oliver nilikuwa St. Mary's Yala. What am I doing for St. Mary's Yala? Yeah. I might not be in a position to give them money. I could be in a position to hook some of them with people I know who can buy them boots. I could be in a position to even go and give a coaching session one evening. That is giving back. Yeah. But usisema ati huyu anatusaidiaje? Hapana, it can't be like that. So since hata umesema hivyo vizuri, kitu kwa inaweza happen. Wajua tena ndo makosa ya malegends wetu ama watu wamecheza game sana. Utaambia watu wafanye hivyo tena kwa league. Mimi simtegemea. Alishamaliza game. No, acha nikushow. Watu wote waongee hivyo. Okay, since
sinyi mnajuana nyua tumlicheza kitambo obviously mnajuana mnaona kitu inaendelea Kenya mnaona kitu inaendelea Kenya rugby mbona usitoe statement tuseme this is happening this is what we are supposed to do mbona tusifanye kitu kama hii sisi kama legends mbona tusishikane ama kama wewe venye ulisoma ya live venye nimesema mbona usitengeneza association ama form group msaidie yala ama kama ulisoma KU ama kitu kama hiyo why can't you make a statement like that then si tuone then si tuisambaze tujaribu kufanya kuna kitu na notice maybe kuna vitu so much hujajua kama yala has an association inajiita Yoba Yoba nimesikia Yoba Yoba is really done so much for the team. Masese ulikuwa shule gani? Ambishe ulikuwa Ambishe Mobimba and no wonder Ambira haiwezi piga yala tuliwapiga hiyo ni maybe tulisikia vibaya unajua si tukiwapiga 100 times mtupige moja alafu nakuja ku announce ku hold sina so breaking news big deal so nini kuna jamaa fulani nikiwa from 4 pia alikuwa Ambira kadogo hivi sijui kalienda anyway so nini kama watu wa Ambira how are you helping Ambira the moment you help Ambira you will have helped Siaya you will have helped Nyanza you get makes sense yeah hatungoji tuseme ati tunangoja maybe msawa Ambira akuwe minister ndio tusaidiane tusingoje juu hata wahi kuwa might not juu hii venye tuko na broad based maybe itaweza kosa kuwa tangu nitoke high school the best mtu wa yala amekuwa ni CAS hiyo ni almost 20 years on you get tutangoja tuseme akuwe CAS ndio tukimbie kwa ofisi yake kumwambia atuchangie balls collectively sisi Kawase tulienda KU tukihave someone taking an initiative who loves the game useme my guys tulikuwa KU my guys tukam pamoja hata tukam tuchome nyama kukwe na tuseme tu hapo KU mget permits nini ile nini wasana park and chill wasana reminisce enzi zao za kucheza rugby mna donate nini to the team the only problem ni wewe tena unataka kukulia through your process hapana ndio job hiyo sasa ati mimi ndio nitakuwa na mobilize watu mnalipa ngapi hapana Masese that is for the good of the game so other than that what's your honest opinion about the national team selection do you think some teams are being favored I wouldn't say some teams are being favored what I would say is it goes without saying if you compare kitu kama Gallagher Premiership the level of team gani imeshinda si Bath imeshinda maybe nani alikuwa huko mwisho Newcastle kuna player Newcastle anaweza cheza national team quality maybe ni alikuwa tu Newcastle because ni Newcastle dam but sisi sai kuna Kenya Cup ya timu 3 hiyo Kenya Cup ya timu 3 itatoa national team from hizo timu 3 unaweza tolewa KU kama wewe ni Albert Kuki you stand out Masese sitakuchagua national team even though you are a good player nilikwambia kuja KCB uingie national team ukakataa ndio maana utabaki hapo sasa ungekuwa captain the reason why hautaingia Kenya national team is for one reason utokeangi anywhere if you play for a very weak team niko likely hata kukiwa mgood unaweza kosa kustand out not unless you are too good sawa so far Kabras wanashinda number 1 kuna KCB ama Oilers number 2 number 3 you get we are likely to focus on how juu wako na do and since wako na do they attract the best players that is an assumption it is not really the truth but it is an assumption that huyu msana do attract the best players in the league so kama hauna do nani atakuja kukuchezea but unless baba yake ndiye ana own hiyo nini na yeye ana need do but kuna factor ya do sana in rugby so
club gani inalipa poa? Hawa wanalipa how much? 50k. It attract the best. Sahi nika advertise hadi kuna slots kufill those 3 clubs. Watajaza hivi. Hata wewe utaenda trials. You get? Mr. Enda but msa. Yeah. Yeah, so that is what happens. So wezi sema ati ni, even though we are likely to overlook, and chances are one of the coaches from these top teams atakuwa in the national setup. Inafaa kwa hivyo kweli? Inafaa kwa hivyo. In a working system. In a working system inaweza, unajua sisi hatuko in a working system. Hatuko in a working system, but inge get to a point kama uko na team yako club usiende national team. You say, so the only reason people go to the national team na bado wako na club is because ni semi pro. Mimi uniambie mimi ni coach wa Strathmore nalipwa 800,000 per month. Naweza tuenda national team on consultancy. Once naenda kuambia this is how to scrum. But itakuwa job yangu ati sasa mimi niko Strath. Do you know how coaching is demanding, Masese? Nimeona. Ile tu kupanga session na kujaribu kuingia watu 23 wacheze venye unataka ni hard. It's not very easy. So selection ya Kenya team so far iko tu sawa because hizo team strong zime attract the best players in quotes. Jione wanaonekana. Ni kama saa hii Masese nikuulize, umeenda tona na play of the tournament anatoka timu ilitolewa haikuingia hata playoffs. Utasikia poa? Tuna assume MVP anafaa kwa top. Exactly. Yeah, so ni KCB Kabras wamekuwa finali for the last 40 years. How to do to focus on? But do you think it's right? It is right as of now because sasa wewe ujaitinga hata. Mimi utajifunza kutinga national team. Okay. Ukisema hivyo it makes sense. But then again, ukiangalia for the development of the game, unadhani ni right juu KCB na Kabras na Oilers ndio watakuwa exposed kwa hiyo high intensity training. Yes. Wakienda huko nje bado ni hapo. So wakirudi hapa hivi standards zao zitakuwa higher kushinda watu wengine. So hizi team zingine hazitawahi catch up to that level. But you see, now we don't need to go lower to accommodate you. Catch up. Okay. Bro, you see, nini hatutashuka standards ndio tuko accommodate. Hatujakata hiyo. Kitu ina happen ni wewe tafuta your way ku get to level up, man. Level up. Well, system maker Kenya, the only way to level up ni kueneza team tatu. Kama mtu aizendelea then enda because hatutakuchagua. You see, wewe uko in a position ya unacheki kama hizi team tatu zenye we keep talking about. Hizo team tatu hazijakosa. That is one thing you guys need to realize. There's nothing wrong these 3 teams have done. All they have done is ni kama uone mdosi kwa neighborhood unasema hata mnaringa juu mko na gari. Si pia nyinyi mnunue gari. But hatujakataa hajakosa. But thing is ukikompare unaweza ona kuna mse fulani ameitwa hapo but kuna mtu wa team fulani mngeangalia mngemuita hapo mngemjenga. So nikuulize Obat ni moja hii Kenya. Kuna Obat sisi hatuko hapa kujengana. You see national team si quota system. Hiyo I want you to understand me. National team si quota system ati lazima kukwe na kamtuka KU. Si lazima. Tunataka good players. And good players are in these 3 teams. That is what we'll go for. Masese, for us to look at you, you have to really, really stand out. And you really have to stand out. Why? Unaweza kuwa niko na players wawili. Masese and Moseti. No, not Moseti. Asati. Both of you are mnachangamsha kuchangamsha. Box kick ni sawa. Nini brain iko sawa. Alafu na need mtu. Sitasema since nyinyi wote mmetoshana nichukue Masese juu KCB tumechukua sana. Sitachukua hivyo. Unajua kwa nini? Already mimi niko hata hiyo Kenya team kama assistant coach. Na nataka kushinda next year.
utapeleka mtu wako. Nachukua Maseti. Nachukua Asati. Nachukua Asati, wewe endelea kulanguish until ile siku level up. Until ile siku utaamua either ukuje ama level up. Unfortunately iko hivyo. But see it is not the most ideal situation. Unfortunately ina happen juu ya hizo factors nimekuambia. Juu tuko selfish pia. Mimi nataka nijaze wa CB wapi? Kenya team next year ni bebe. Wamekaa 1 month 2 months South Africa experience iko huko, kuja hapa wanaongea tu sharp no way. Yeah. So for the next 5 3 10 years hiyo ndio system itakuwa system until these other clubs level up. Hawezi niambia ati hata mkipoteza hiyo gari yenu ati itapata accident ndio tutoshane. Hapana, that is not the way to think. Yeah. The thing is, let me work hard and buy a better car. Yeah, that is it. Okay. Yeah. Career aside, Olishe. So, hii rugby ulikuja kuijulia wapi? Where did you start playing rugby? Mimi nilijua rugby late bana, late in life. Nikiingia form 1. Hiyo ni late? Yeah, hiyo ni late. I wish I had a chance kuijua nikiwa 5 years. Uli grow up? Busia. Sasa Busia rugby ungejulia wapi? Exactly, and that's why I'm saying ningepata opportunity ya kuijua mapema. Labda sasa ningekuwa nilicheza pro. Yeah. Uko na chance ya kucheza pro? Chance unajua na nini hii life ya saa hii uko na wazazi wanataka ulete A. Ukishawapea A then unakumbuka kumbe ulikuwa unacheza rugby. Kumbe rugby ndio ilikuwa maybe ikusaidie kupenya. Yeah, then hiyo A pia inaweza tu kupea 15k a month. So ningekuwa na opportunity ya kujua rugby more I think earlier. Yeah, so how I came into knowing the game. From 1 Zigo ulikuwa umezaliwa 2 or 3. Ulikuwa umezaliwa? Huyu ndio alikuwa amezaliwa. Yeah, so 2 or 3 na report St. Mary's Yala 2 or 3 yeah. From 1 then pelekwa dom games time. Ulikuwa dom gani? KIZITO. Inaitwa KIZITO? Yeah. Na bado jina yako? Yeah. Hapo ulijipewa jina? No, jina nilipewa na madangu but nilienda shule dom ni KIZITO allocated. Tumeweka hapo mabox nini. Then tukaambiwa twende games. Naona ball inakaa mayai. Sijaiona. Inachezwa aje, tunafunzwa kucheza na some great coach called Ukulu, anaitwa Kush, Team Ukulu. He really worked on us. And that's why, sorry to say, but kama kuna mtu anajua kupass mpira, Fly House Kenya ishai produce. Yala. And it's just because of hizo basics zenye tulipewa. So that is how I got to know about rugby. Before ulishoendelea, primarily ulikuwa unacheza which sport? Volleyball. Initially hakukuwa na sport specifically nilikuwa nacheza zote. Ni zote tu. Kuna primary mtu anachezanga zote. Unacheza everything. Futa, kuna handball hapa here there. You just play everything. Ukimaliza hii game wanakungoja ile side mwanzo. Yeah, so asikuwa na specific sport. So kapenya lean into team. So it was very me nikiingia form 1 I was from a primary school where sikuwahi jua number 2 ni nini. Nilikuwa tu number 1. Okay. So kuingia Yala kulikuwa na some notion and I feel ilikuwa stereotype. Walikuwa wanatuambia ukiingia rugby utafail. So mimi nilikuwa nacheza rugby, nacheza touch games time, but wasa kienda dome mimi sitaki kubaki na wasa wako serious na game. Juu mimi nitaingia school team na watu wa school team huanguka. So nilikuwa naogopa. So nilikuwa tunacheza inter domes nacheza, interclass nacheza, but when it comes to umeitwa uingie school team unasema na by the way kulikuwa na ukweli hiyo story ya kuanguka juu Yala walikuwa na live and dream and bleed rugby. So unaweza kuwa immersed into it hadi usahau vitabu. Na karibu catch up na mimi by form 3
Form 4 nikifanya pre-mock na mock. Sikuwahi pata anything below B. Mock nikapata C+. Sikupeleka report from home. Yo ulipita bwana. Juu ilikuwa imeandikwa Oliver, you have shifted your focus, settle down on academics. Uko form 4 third term, you've shifted your focus, unataka kufanya nini? Sikupeleka hiyo kitu home. Ukasema jambo. Nikarudi third term ya KCSE, sikuwa nataka hata kushika ball, but iko addictive, ulikuwa unaenda unacheza. So after nilihepa kuingia school team until form 3. Hadi nilikuwa nasema rugby inafanya sana anguka, let me try out basketball. Bake height ilikuwa imekubali nini, but sina basics. Naweza piga layup ya right, left, na coach amesema kama huwezi piga layup ya left, ruka nje. By the way alinirusha nje form 3 first term. Tulikuwa na bake kutoka form 1. Nilijaribu from form 2 hapo. Form 1 ungeshika ball ya bake wapi na kuna magwiji. Na watu ni wa Nairobi wanajua kucheza basketball. Umetoka Busia. Nimetoka Busia. So nikafukuzwa. Koti ya bake ilikuwa huko chini ya shule. So on my way, venye niliambiwa tu if you can't do the left layup, get lost. Nikapanda hivi nikasema by the way mwalimu asidhani hivyo na kuanga juu rugby, si ndio? Nikaingia rugby 205 nikiwa form 3 first term. Do you know me ndio captain hiyo team? Venye umeingia hivyo 203. 205 sasa. 205 nikaingia hiyo team. No, that's not the year I captained it. Kulikuwa na kina Benjamin Ojema sasa wako form 4. Nikaingia na nikablend in na kusha akaniambia the coach akaniambia by the way I want you to be the fly half. So mimi ni fly half, mimi sina mbio. Na hiyo team ilikuwa na wasana mbio. Ukiangalia Benjamin Ojema kuna jamaa anaitwa Romeo Lwal, kuna Kevin Olwoch na Tony Fanis. Hiyo ilikuwa relay team ya Yala. Wananiambia ni wa fly half. Waki break siwezi wa support. Hiyo ni sevens. So sevens nikacheza fly half still. After hiyo na prop. Kuingia 15 hiyo second term nikaenda lock. Boss tulicheza rugby. Coach aka like venye nacheza. Nilikuwa nashika ball hivi and I was taller than everyone. So watoto wadogo akikam unapigwa handoff unaanguka. So they got scared. Okay. Yeah, so tulikuwa tunacheza hiyo time akina Darwin. Tukaenda Madi Sevens, tunacheza ma Pro V, tunacheza and it was just good. Nikaona by the way I can play. 206 niko form 4. Mimi ndio captain hiyo team. Wait, ulishe experience yako ya kucheza fly half? Unajua fly half ni tulikuwa tunaichukulia juu you can kick and you can pass. Juu mimi naweza pass hiyo ka 30 meter pass. Hiyo na piga ball. Ilikuwa tu ile orodha but kwa watu orodha I was the best one kufanya hiyo orodha. Na kick. Boss, ilikuwa na boot from age to age. Conversion ilikuwa na kick ama kuna jamaa fulani alikuwa anaitwa Brian Wakwabi. He was also a very good kicker. Okay. Yeah. So 206 tukaenda Pro V. Sadly imagine tunaenda Pro V tulienda Amadi. No. Amadi tulishinda Cardinal Lotunga. Tulienda Pro V. Do you know team ilitupiga ilikuwa na Oje akiwa form 1. Team gani? Cardinal Lotunga. Walitupiga 5-0. Cardinal Lotunga niko form 4, Oje alikuwa form 1. And tulikuwa I think uko Ramba somewhere in Bondo. Then tukaenda 15th ilikuwa Gorosare that year nilinemiwa MVP wa Tona. Nilikuwa nashika ball, nilikuwa fullback sasa, sikuwa fly half. Nilikuwa nakikiwa ball, wasa wanafungua hivi. Juu nilikuwa nakimbia na ukikaa either handoff ama nitakufend ama nitakubam. So tulicheza semis na ilikuwa Nyabondo some funny school. Then tukacheza finals na Masema. Hapo ndio nilijua
kuna deep state. Hizi ma game za KSSA game yako decide kuenda Kenya nationals. Not unless nyinyi ni outstanding hadi mwezi rigiwa. Ikiwa 50-50 hivi mwenye anaenda na shows inadecidiwa kwa meza. Wow. Inadecidiwa huko nyuma ya tent. Alafu anaweka asante, mnapata tu mse funny ati yeye anakaa mkurefu. Hamuendi na show. Na hizo vitu it's really killing the game. It is killing the game. I was once a teacher somewhere, a sports teacher in a school in Juja. Nikapeleka hiyo time kulikuwa na Juja imeiva. So Juja iko Kiambu County. Akina Obat wakawapiga. No, si akina Obat. Nilienda na Mangu. Not hatukutana na Mangu. Nilikutana na shule inaitwa Alliance. Alliance imekuja tunachezea wapi? Thika. Bana stai samea alfi. Okwemba. Okwemba aliniambia hapana, sasa hii shule yenu itaendaje huko juu? Bana Alliance kaenda. Wait, ulicheza game ilichezwa but calls zinamekiwa hapo unasema yenyewe I need to be on the table. So hiyo kitu I feel it's not good. Okay. Na hata tuna jokingi na Okwemba about it. It's not right. Tuna denying watoi opportunity. Talking of that, Adi, kuna msee amenitext juzi akaniambia we should talk about officiating kwa high school. High school. Juu kayo tumesema hivyo iliwahapenia wa time yako. Tena ukakuwa court ika happen tena. 20 years later. Ukiangalia bado hadi saa hii ina happen hadi at the national level. What can you say about your officiating sinishiti sana there? No, officiating mimi siwezi sema ati shida tu ni officiating. Boils down to integrity. Wewe umeharamia mtu ni kama wewe ni commissioner wa IBC. Yeye unajua mzaji ashinda kura, mbona unamuongezea kura ashinde? Ni story na integrity. Okay. Hata wase it's not only happening kwa nini kwa high school. These are things that happen even in Super Rugby. These are things that happen in World Cups. Kuna watu Yako Pepa alisuspendiwa jioni. Juu sasa mmoja. Alifanya nini? Alipeana red card juu ule mse wa France World Cup ya 2019 aligonga mse na elbow kwa nini? Then aka-imitate tu kwa street hivi. World Rugby ilimu investigate. And that's why I'm saying tuko na watu wako na in positions of power. Manze integrity. As a coach, as a ref, as a match official, by the integrity ukiweka mbele kila kitu itakuwa sawa. Mimi nimeona something hapa kwa hizi shule tu zetu. Kuna shule ilicheza, and let me just give this as an example. Kuna shule ilicheza, I'll not mention names. Shule ilicheza na ikashinda. Na unajua sisi hatunanga age cheating. Hata kama imepita na hours una declare na utacheza. Wali notice after wameshinda tona that kuna mtoi alikuwa amepitisha miaka na siku moja. Do you know walirudisha trophy? Hao wenyewe no one knew. Hao wenyewe ndio waligo akaget. By the way, Masese, by the way ulisha turn 13 years juzi and we played on Saturday and you already 14 on. Hapana, this is not good. Wakarudisha trophy, so number 2 akapewa trophy. Niambie, hii Kenya nani anaweza fanya hivi? Hakuna. Yeah, and that's why the issue tu na integrity. Okay. Yeah. So kurudi Maseno. So Maseno akatufanya ile kitu. By the way, Maseno ndio alienda na hizo na shows I think zilikuwa Mangu in 2006. So si tukabaki. Ulisikia vibaya? Nilisikia vizi. Nilisikia vibaya sana. Sinumena maybe ulipata hiyo C+ sasa. No, siwezi pata C+. Initially I had really focused on rugby. Hadi ikafika point sikupeleka results za mock, nilipeleka za pre-mock. Juu pre-mock nilikuwa nimepass. So nilipeleka hiyo class list yote ya watu kaso 2. Aone mali niko wakafurahi. But hii ya post-mock nilikuwa nimeanguka singepeleka. But sasa uzuri KCC kakam
nikarudi back to where I was. Normal Juu setting. that time hakuna rugby sasa. Yeah. Sasa so your time basically you never made the nationals in high school. I never made the nationals. The nationals, did I even play sevens? Hiyo umecheza flyer. Ilikuwa provis. Oh. Did we ever make? No. Tulipigwa na kina Onunda na kina Gisore. Unajua Gisore? Kevin Gisore wa Mpala ya. Kevin Gisore alikuwa Maseno. Walitucharaza hapo kwao. And they hosted that nini. Did we go for nationals then? Juu kulikuwanga timu mbili. I can't remember whether we did. Yeah, okay. But 15s ndio ukienda na shows unafeel. Nimeenda nationals 205. Ilikuwa patch. Okay. Ilikuwa patch, tukapigwa semis na Kuruhai. 10-5. So experience and nationals for you? Nationals kwanza tulienda tukapatana na hizi timu kuna timu Coast kanaitwangwa wa ama Kwale. Tulikuwa nawaosha 94-0. Si game ifika 60 nafaa kuisha. Hiyo ilikuwa na hiyo. Kwa napigwa. So nakumbuka nimekuwa na show 205 ilikuwa patch. Matoke sasa umezaliwa sasa bado? Sasa ndio nishazaliwa. 205. Yes. No, kwanza ina depend na mwezi pia. Actually sijazaliwa ni huko later in the year. November. Hiyo tulikuwa tushacheza. Tushacheza around second term. Yeah. July, June. Uko form 4, Matoke na nazaliwa. Wewe ulikuwa wapi? Mimi niko shule sasa. Anyway. Okay. So after high school? After high school, kulikuwa na roller coaster, nilienda UG. Nikafanya A-levels. Ni kitambo. A-level ni? Si kitambo kimaliza 5 and 6. Hapana, no. Hiyo ni nilianza 19. Nilikuwa nishaitwa Moi University, kwanza JAB. But unacheki ukiwa na wale maparo wanajua atukimaliza form 4 ufai kuingia university juu hujamachua. Hiyo ni miang. Nikapelekwa A-level. Ujirani mlikuwa hapo Busia karibu. Yes. So nikaenda A-level, hapo sasa ndio nikagusa rugby mbaya. Then nilikuwa naingia Kampo Makerere. Ngoja A-level uliingia shule gani? Tororo Progressive Academy. Okay. So nikamaliza, we used to go to Kampala play. Hadi ikafika point sana nimemaliza 208. Na nataka kuingia Cobs. Nilienda hadi nikacheza na kina Msoke kidogo nini. Nacheza na wasawa impies wa Makerere. Then wakasema hapana, come back now. Do campus huku. Then I came huku. Nilienda kucheza rugby. That is where I met mtu kama Paris. Paris alikuwa ref. Yeah, then Paris Mukoko. Yeah. Okay. Yeah, so I started doing teaching. Nikasomea teaching. Teaching ulisomea wapi? So teaching nilisomea in a college in Nyeri. Hiyo ni ya gani sasa? 209. 209, 2010 hadi 2011. So 2011 nikaanza job, end of 2011. Nikaanza job, then nikaingia Moi University 2012. So Moi University nilikuwa naifanyia wapi? Town campus nikicheza KCB. Na hii Mwamba umechezea lini? Mwamba hiyo time nilikuwa naenda Nyeri, nilikuwa naingia Mwamba. Mwamba sikucheza sana. Niliingia Mwamba 209, nikatoka hiyo 2010 I think. Na ilikuwa ile time niko holidays. Juu nilikuwa naishi kwa aunti yangu hapa Lang'ata, so I would just go to. Hiyo time nilikuwa by the 30 bob kutoka Lang'ata hadi Tao. Inflation. So unasema hapo Matonya akikupigia hiyo Ruabe huko. Niko legit. Ruabe bana ni fair wiki. Yeah, so nilikuwa na mna train twice ile 2 time score shule. So nikamaliza nikaendelea kucheza Mwamba, nikakutana na Ugot. Sijui tulikuwa na Ugot wapi. Ugot ananiambia acha ujinga, kuja KCB. So and that was not even the reason I went to KCB. So kuna reason nilitoka Mwamba nikaenda KCB. Nilikuwa nimeshika sasa ESS ya Mwamba. Mimi na bro slow coach anaitwa Rudisha. Tulikuwa sisi ndio wale regulars wa ESS. ESS merchants. Yes. So kuna siku by the way hadi unacheki unacheza ESS hadi wale majenerali wanasema this guy. Hadi boli kikikiwa. Bana wanasema leave that guy will catch. That guy is me. So ikafika point wakina Kolo, Tol, Horace wakitoka Kenya Sevens siku ya training wana train na waswa ESS against Kenya Cup.
tulikuwa tunapiga wasa wa Kenya Cup. So kuna siku wakani my debut ya Mwamba Kenya Cup. Hiyo time wamebuy new kit. Black Lucozade nini, tumeacha ile biomedica. Hadi mavest tumepewa vest za black za kuwarm. So niko bench na make debut off bench. Msa alikuwa amestart anaitwa Brayo. Leo hiyo game akina Tol wako tunacheza against Impala Railways. Bana Mwamba ilipiga Impala. So imefika 65th minute. Oliver kwa wapi? Bana nani akaninyang'anya kit? Nani? Quicks. Quicks akaniambia baba bring that kit. Bana nikatoa. Jumi sijui. Huyu jamani mbigi bana hapa. Baba ako kwa nini kwa 20 nini? Hakukuwa kwa 20. Okay. Nasema baba give me your kit. Bana nikatoa nikavaa ile t-shirt sasa. Kocha ajui. Kocha alikuanga Tito Duke na nani? Na huyo Mbai. Alikuwa anaitwa nani? Si Jijo. John Mbai. Okay. So Quicks ameninyang'anya kit, hajavaa, ameiweka hapa nyuma. Then anazunguka kiwanja hivi. Akaenda akamwambia Brayo your time is up. Brayo akatokea huko, Quicks akaingia akacheza bana. And that was my last time kuchezea Mwamba. Nilitoka hapo machozi iko hivi. Na nikaenda home. Hiyo time sana nimeshatoka kwa aunti yangu naishi Madare. Nenda nikatafuta ka single room. Kasema okay. Wait, Chase kwa hata kuuliza anything. Hata kuniita tu ile courtesy aniambie pole, I apologize for this. Hiyo story iliisha hivyo. Ili kubo. Iliniudhi. Nikaenda KCB na ilikuwa Januari 2010. Kufika KCB the following day napata kiwanja KCB imefungwa na trainee hapa utalii. Manze watu wanacheza rugby. Deno Mwanja akikimbia akifanya hivi elbow, huwezi mkaribia. Nikasema hii rugby ni ngumu hivi ama ni lazima? Kuna jamaa anaitwa Shikwe alikam kuclear rack. Juu wasa ISS tuliingia tumevaa bibs za grey. Bana Shikwe aliclear wasa watatu tukaanguka huko. Nikasema kitu si lazima. Huko ni mbaya. Tumeingia hivi, Tanka akasema this guy will be a very good player. Yana hivyo tu akaniambia since January imefika transfer window ilishafungwa, just go to Mwamba umalize season. Umalize ndio urudi. Sikurudi Mwamba. Nilisema acha nimalize season nikiwa home. So nikarudi shule, nikafunga April. Kurudi hivi nikawekwa squad ya KCB na Kurutens. That was my first time kuchezea KCB 2010. So, okay, before history ya Mwamba, uko na any grudge? No, hakuna grudge. Move on. No, nili move on. Okay. Hakuna grudge. Okay. Hakuna grudge. Hii rugby was, and that's why wasome stick kwa game. Hata Quicks hakuwa place. Sasa anaweza cheza. Alikuwa ashaanza kutransit. Unafaa kuachia vijana. Yeah, but pia alikuwa na say hiyo time. Hakuna grudge. Hiyo ilikuwa tu yeah. But mimi hata bado mimi ni mtu hata tukipatana kina nini watu wa Mwamba inakuwa our family Buddha. Nice. So you wish them well in the championship, si ndio? No, I actually want them to come back up. Yao ilikuwa banda. Anyway, so your ups and downs as a player KCB sasa umeingia first season hiyo ni 2010. Ups and downs ukiingia hiyo game ya kwanza ilikuwa Geo 10. No, 10 is the first time nilipata my first injury. Kuna cut na kuanga nayo sana. Ni side ya right. Yeah. Hiyo tulikuwa game ya Strathmore. Ile time Strathmore alikuwa golden era yao. Boss tumetackle sijui ilikuwa Salamba. Mimi na jamaa fulani anaitwa Jare. Tuko na yeye timu moja but mimi nimetackle nyuma, yeye ametackle mbele. So akanipiga hapa bana. Tukagongana ikakatika. So na day 1 nikashonwa, day 2 sikucheza. Yeah, so ups and downs zangu KCB as a player. I would say I was very privileged. Ever since niliingia KCB sijawahi cheza ESS. Okay. No, si hata ile unatoka off injury. I had a chance kucheza ESS off injury but nilikuwa job. Nilikuwa natoka hii injury ya hii nini. Mama macho. So ilikuwa ni rudi nicheze ESS then Kenya Cup. But nikawaambia mkiniweka ESS tacheza juu nitakuwa job. Naingia hapa tu. Na ESS inaanza tu.
wakasema tu hata tumweke bench ya Kenya Cup. Sijaicheza ESS KCB, and I would say apps zangu as a player ni kumake national team. Niliingia 2011, Ogota kaniambia wewe unaingia national team next year. And by the true to his word, 2012 niliitwa national team. So alikuwa the goat hiyo time? Sio the goat per se, but I feel pia alikuwa ameangalia huyu jamaa stories za line out bana. Ako bana alikuwa na, alafu sawa unacheki wewe ni mgeni, hujui una anything. Kwanza una do. Una anything, unaishi kwa single room kwa slum. Kuna watu hapo bana. Kuna watu wana drive in. Mimi nasema hapa tuta survive. But so Gota ameniambia bana, wewe ukiendelea kupush utaingia national team. Nikaitwa. Kuitwa siku make a single international nini collab. Ile ulikuwa unaambiwa watu una knock. Boss, niliambiwa na Tunji. Tunji aliniambia, you know you're getting there. Na hiyo time nimetrain zote. By the shock uma. I really feel for players. Na si unawapiga bado. No, but you see it is inevitable. Shock it happen. Yeah, so ilikuwa Tunisia Cup. Ile hiyo time una make. Hiyo game ulikuwa unajua unaenda ku make your team. No, nilikuwa 50-50 juu Maloko alikuwa Kopo, Tony Mutai, wakina Hawk. Nikasema hapa ni hard, maybe niweke tu kama yule number player 23. Huyo player fringes niliitwa kupewa do huko Naivas na Wangila. Nani alikuwa TM? Unajua Dani alienda hiyo nini Omosh. Omosh mgani? Omosh huyo Kichwa. Omosh alienda in my nini? Sijui criteria walitumia, but yeye ndiye alienda. But before Jerome alikuwa amewashow. Ameshow Tank, carry this guy. He might not play, but carry him. That same 2012, Tank akatolewa head coach, wakaweka Jerome. Jerome alichukua 2013 as a coach, sikuwahi make hata bench. Sikuwahi kuwa hata kwa bench. Nilikuwa tu starting. Wakianza unaweza dhani jina yangu ndio inaanza kwanza, alafu wajaze. Na ile story ilikuwa show ile yenye Ume alikwambia continue knocking on the door, ile yenye ulikuwa sure. Alikuwa ushapewa jacket. So hiyo still ni hiyo tu ya 2012. Kulikuwa na nimeitwa one on ones have na coach. Nimekwambia you're really coming up and Tanka anafanya hivyo, najua mimi niko ndani. Ndio mimi. Boss, nilipewa merchandise. Kila kitu watu walienda nayo nini? Tunisia. Pia mimi nilipewa bag, kit, kila kitu. But na allowance, mimi ndio the highest paid. Juu unajua ukiingia national team first time unakuwa disciplined. How miss sessions nini? Nikapewa hiyo do na nikarudi home. Manze unasikia uchungu. Shoka ni uchungu. Achana na shoka ya club. Shoka nyatu na iko na ndege ndani na kuna $200. Na hiyo shoka ni uchungu na una experience different. Ni uchungu. So hiyo ndio shoka yangu ya first. Shoka nyingine ilikam nikiwa Kenya Sevens. Hiyo shoka ilikam kwa SMS. Hiyo ni mwaka gani? Mimi 2014-15. Tukijuanga Kenya Sevens, ilikuwa mimi OJ, Mikey na kina Mugaisi ama nani. Kuna list ya watu. Unatumiwa message na Toti. We will be observing you from your club. Na wamesema hakuna msana kuja Brookhouse. Hapo ndio place tulikuwa tuna trainia. But kuna wasa wana train. WhatsApp mpya imeshaundwa. Hujaekwa kwa hiyo WhatsApp group. So, but you see for me, sikufeel ya sevens sana juu. I wasn't such a good sevens player. Yenye, and this one thing I tell players, you have to know yourself. However much shoka inauma, weka hapa useme, Masese, bila kujidanganya, ni nani inaweza replace hapo Kenya Sevens? Una realize, Asati ameniosha, maybe mtu kama Tanga ameniosha. Then you say, I have a lot to work on. But as players, sisi tunataka ati mimi ndio nafaa kuwa hapo.
And that's where we go wrong. Okay. Unaweza jiassess useme mi kasa hii mimi naweza sema I was a good 15th player. However much not the best, but I enjoyed it. Ninge thrive hapo na ningesaidia team more nikicheza as a lock than uniambie niende ningangane na Opede hapa kwa nini kwa sevens. So 2013 ulikuwa ile camp ya Kenya Sevens ilikuwa na wase. Hiyo camp ilikuwa na sarakasi. Hiyo camp tuliitwa wase wengi wakagawa. Kuna wase group iko na Mike Friday, group iko na Mitch, group iko na Toti. Mbona ilikuwa hivyo? No, tulikuwa wengi tu ku manage. Si ati maotero hapana. So mimi it is the first time na encounter kitu inaitwa yoyo. Yoyo test. Yoyo test. Unasikia tu titit unatan. Titit. Alafu nani Chris Brown hako ananijua. Aliniita the tall lad. So the tall lad amenipiga warning na niko sijui level 5 sijui nini nishapigwa warning. Bana nikauliza kwani hii yoyo haina water break? By the way kujua. However much it sound kama ni joke, but ulikuwa serious. And ukiangalia maybe the previous night ni ukaa nakumbuka hata hiyo siku hiyo the previous night nilikuwa nimekula kweli. I don't know. You get? Kwani ilikuhita aje? No, me tumeita Kenya Sevens. Me hata sikujua how serious that thing was. Kidogo waka come up na very strong team, wakina Chenge, wakina Skouma. And ikaenda hivyo. I didn't feel anything cause me I was not ready. By the way, clearly I was not ready to play for Kenya Sevens then. Your time. Hata sijui kama ninge manage. Yeah. So yeah. But locally ulikuwa unacheza KCB Msaba. Locally Msaba kwanza hii ndio tuitwe na Paul True. Tulikuwa tumeshinda circuit twice, 2013 na 14. Tulikuwa tunacheza dimba. Kuna siku tulishika mwamba na All Stars wao. Hapo Prince Lou tukawapiga 22-0. Yes, so my ball unashikia huku ki. Alafu Kolago alikama up akasoma kulabu na akatuambia guys, hata hii ball isiende mwisho. Kifika hapo kwa nini Andrew ingiza uchungu irudi hivi bao. So ilikuwa Scooter anacheza, kuna Kolo, kuna Tol, kuna Lavin, Horace, Ombachi na Louis. Kisi. Yes, alikuwa anachezea mwamba. Boss tulishinda mwamba 22-0. Hakuna msaliamini. So ilikuwa inapeana notion ya since wameshinda wako juu. Hatukuwa juu. Mimi naweza kuambia KCB tulikuwa tunapiganga kazi. Hii job ya nini? Ati waona kitu ya kufall back to. Unataka hii dimba ndio ikutoe kwa block. Ikutoe kwa mawe. Tulikuwa tunacheza rugby. Tulikuwa tunacheza rugby na tunasikiza. And that's why nime struggle sana wasa wako tu. Tulikuwa tunacheza rugby because hiyo ndio. Na hiyo time tulikuwa tunalipa I think 16k. Hata ilikuwa inafika 60, maybe 12k. Salo end month. 12k. Na bado unapiga shughuli. Piga shughuli mbaya. So hiyo nilikuwa kusikiza na kujituma nilifanya mka dominate. Ulifika kwa washaanza kudominate. Hapana. Boss mimi nimepigwa nikiwa KCB. Nikiingia 2010 walikuwa tu wame lose to Kenya Cup. To Queens ile dramatic loss. 2011 Queens wakashinda, 2012 Queens wakashinda, 2013 Nakuru, 2014 Nakuru, sisi 15. Kabras wakashinda 2016. But sasa hii ndio tulikuwa tunaingia our golden era. So it may take that long kwanza 2011 uingie. Yes. Golden era mnaingia sasa 2016. Yes. 2015. Golden era yetu iliharibiwa tu na Kabras na nini ndio walituharibia golden era. Impala. We lost to Impala in a rainy fixture. Walitushinda 7-8. Walitushinda 8-7. Hiyo ilikuuma. Iliniuma. Juu walituharibia 5 pit ingine. Alafu wakakuja sema kunyorea. Pigwa hapo na nani? Pigwa hapo na Kabras 23. And you see, sijui hiyo kitu uniuma. Bosco hakuona Bro Dadex. Tumeunda mall, tunataka tu kulalia. Bro Dadex akatoka huku bana katap mkono ya kari ya boli kadunda akasema noko. Sema yote ni offside bana. Mza atatokaje huko akuja aguse boli yetu.
wakatushinda wakaenda wakalose. But otherwise tungeshinda 2015 16 17 tungekuwa na 6 feet bana. Yeah, so hiyo ndio kitu sahi watu wanafaa kuelewa. Rugby ni inaendanga in waves hivi. Mko juu, mna slam, mnapanda, you get, and strategies mnaweka ndio zinaweza warudisha juu ama ziwadropishe huku chini. Okay. Ukiangalia teams kama za mimi hupenda kuangalia teams za England. Angalia time England by the way for the last 5 years hakuna mtu ameshinda 2 pit. Kila season kuna mtu wake. Kuna watu 6 wanaweza shinda. Yes. And that's why kuna hata nilikuwa nayo hapa. Nilikuwa kwa simu yangu. Kuna point Northampton wameshinda. Next ni Saracens, next ni Queens, next ni maybe Bath, next ni Exeter. Hivyo. You get competition iko juu. And that's why ingekuwa hivyo Kenya umeshinda Kenya Cup once, the next time, and I feel hata Kenya Cup ya kitambo was more competitive than ya sahi. Mimi nime lose my game. Tulikuwa tunaenda unapigwa na Impala leo. Kesho umedraw na Mwamba. Kesho umeshinda Queens. Game next unaenda kucheza Machine, sio rahisi. Siku hizi unatuambia kesho tunacheza, hiyo ni 80. Bonus. Hiyo ni bonus. Season ikianza unasema by the time to meet Oilers tutakuwa na 50 points. Umecount easy game 10, unajua zote ni bonus. It is not helping the game. Okay, in your time since umekuwa player side coach, hii gap ya top 3 imekam lini? Ile siku haikukam once. Ilikam venye sponsors moja alianza kupull out. Kuna kidogo Resolution Health I support Impala vile nini, maybe it's not doing well, kidogo Impala wanaanza players wao wanaenda Queens nini, you get Queens pia maybe, you get, tuna need consistency. So sponsorship imetuweka mali tuko sahi. Ndio sponsorship happen ni sisi kumismanage what we have kwanza, ndio sponsorship happen. Juu huwezi sema sponsorship na sahi hawaja audit maybe kitu kama sisemi hawaja audit, but nasema for example utapata doya Kabeberi ya 20 maybe 3 no one accounted for it. You get doya maybe Fladis kitu kama hiyo, doya maybe ya Chris for example. So utapata kama hatuwezi jisota hapa kidogo hatuwezi saidika hata nje. Okay. So nataka turudi nyuma kiasi kwa 2014 Rugby World Cup qualifiers. Ulikuwa kwa squad ya Kenya Simba right? Yes. World Cup qualifier 2014 was the closest Kenya ever came to qualifying for the World Cup. Bana tulipiga mawe. Tulika say 2 months. Tulicheza, tulikuwa tuna lose hizo magame. Kuna moja tulishinda ya first, Ep Kings. Boss, rugby inachezwa South Africa. Watu wanajitupa kwa tackle. Acheni na hizi vitu watu wana complain ati Kabras wana tackle sijui dangerous. Wasa wana tackle, unaweza sema umekufa kwa hiyo tackle. Wasa wana kupiga. So 2014 we came close. Kwanza tulifika game ya first tukapiga Namibia. Who beats Namibia in Africa apart from South Africa? 22-29. Game 2 tukashikana na Madagascar tuwapiga 34-0. Sisi ndani. Game ya mwisho. You just need 1 point. We just needed to even lose by a bonus. Or lose na bonus. Vitu hazikuwork. Because now coach alirudisha ile timu ya first ile ilicheza ikapiga Namibia. Wait, kuirudisha icheza against Zimbabwe? Haku change. The only change ilimekiwa kwa hiyo game ya Namibia ya Zimbabwe was Andrew Amonde. Andrew Amonde alikuwa bench. Number 20 akaingia, yeye ndiye aliingia peke yake. Maybe tunasema maybe wangeingiza watu wengine, wangeshikilia hiyo kitu uniuma. Ushaiona ni kama iko very near kumbe iko too far. Hiyo kitu ilini. Uhuru alipiga simu tukiwa kwa changing room. Before game ianze. After game imeanza. Before na unajua Mwangi Mudhena unyewe alikuanga hivi. Ni a phone call away.
Bwana Mwangimuthe alikuja, I saw the disappointment in his eyes in that changing room after tumelose. Nyikuli analia machozi, ananiambia Oliver, hii kitu hatuwezi hata appeal. Naambia hatuwezi appeal, tumecheza vibaya, hatuwezi appeal. What do you think it lead to you losing? Mlikuwa overconfident? Hatuko overconfident. Kuna mimi na feel sawa walituingia akili. Juu tukiingia game ya Namibia, manze Matuino alitusai cup. Kangethes. Tumepanga hivi line, tunaingia kwa tunnel. Wali shout watu wanapiga nini maukuta, wanaongelesha mtu wa Namibia hivi kwa uso. Manze saiki na kam. Game ya Madagascar wakawekwa bench. Watu waliingia huko mwisho. Badao pia wanapenda fight. Waliingia kidogo, unajua Madagascar walikuwa wanatupa. Acha story mnalia hapa, nilikuwa nawapiga ngumi. Madagascar walikuwa na punch. Waka punch Twino mmoja akaingia wao. So game ya Zimbabwe, Matwino alianza tu hizo nduru zao. Bwana Zimbabwe alikuwa naimba kwa sauti kubwa. Si nyipi mgeimba. So tumeingia game, manze walituchezea tu mental. Hiyo game ikakataa Willa. Willa ndio alikuwa number 8. Ushaiona mse game imemkataa, unafaa kumsaba hata 20 minutes into the game. But Chesco ana hope tu ata get back. No con, tuko na scrum kwa 5 yetu, tuna need tu kuokota tupeane ikikiwe. Unaona unatoka kwa scrum, bana msa wa Zimbabwe ametinga. No con nini bow twice. Tuko kwa line out, yellow card. Willa katoka. Tuli struggle hiyo game. Tulishindwa I think na over 18 points. Yeah, ilikuwa gap kubwa. Nenyo nasema so tukakuwa na 10 points each, but Namibia walikuwa hajacheza na Madagascar, wakawapiga 98-0. Yes. So wakaenda na goal difference. Wakakuwa number 2 Zimbabwe, wakaenda repechage. Repechage usiwahi omba kwenda repechage. Ni mbaya. Nimeenda repechage ya 2018, usitume mtoto wako huko. Ule namo na nino kwa tribe. Usiombe kwenda repechage. Ukitaka kwenda World Cup, the African route is the easiest. Bana huko watu ni wakubwa na wamepiga gym. Na wamejam. Wanatinga penye wanataka. Wait, ulienda ile ya 2018? Yeah, Masese. Which was the easier game ulifanya? Hakukuwa na easier. Maybe Hong Kong, tulikuwa tumewacheza before. Okay. Tulipigwa na Canada. Unajua tuko na matakla. Davis Chenge anaweka mabega. Aliingiza bega kwa msa wa Canada, some black guy. Mabega ikabaki hivi. Alikuwa slim for the entire season. But unaona ball na uoni ball. Unaona tu madude. Hiyo ndio ilisha 60 something. Yeah, ilisha 69 kitu. Tukacheza na Germany. Germany wako na ni South Africans wote. So ni wahai. So unaona venye sisi tunachukulia Opede kama sasa ndio konte wetu. So msao mdogo, ule backroom mdogo, kunakuwa na backroom mdogo na Malok. Yeah. So kunakuwa na backroom mdogo, ni mrefu kushinda Opede. Yeye ndio backroom mdogo wao. Scrum ukiingia hivi uguse msao wao, unasema mama msao aliza. You get. Boss nilipigwa stiff arm kwa nini? Kwa mapua na mkono inatoshana na mguu hivi. Kuna drizzle, naona mapua karara, I was confused. Ulikonka sawa ile. Boss sijui. Hiyo game ya Germany. Na Germany is not a rugby nation. It's not. Wako na number 8, ball yao waki-crouch hivi, Huka kitap. Anachukua hiyo ball huko kwa mguu ya Huka. Na mkono hivi anachukua hiyo mguu na anatoka mbio hivi, wasana mtoroka. We imagine, may his soul rest in peace. Tulikuwa tunachukua ball, wakina Andrew Amonde wanapea Tony Onyango ball ndio abebe. We jua hiyo game imeharibika aje. Ukipewa ball hivi ni afadhali udefend, usiattack cause utapiga. Na ni kama wasana kupiga mateke. Au kuna kubeba.
Na wewe ndio Otero. So ndio nani? Si scrum half. Kwanza nilikuwa bench hiyo game, nikaingia nikabeba 3. Same sport, unabeba hivi unarudi, unapiga hadi unajikunja hivi unasema unaweza kosa kutoka hapa live. No ni the same team ikienda World Cup inaondoshwa so unachangana nyinyi. Boss, lazima uinvest kwa conditioning. Nilikuwa nasema not unless as a country tuamue tukue na a high performance center. Hakuna mali tunago. Okay. Mbio tunaweza kimbia. Okay. Backline tunaweza isort. Rugby inachezwa hapa kwa number 1 to 8. Okay. Imagine tulienda place kama Brazil. Unaona venye kopo anatoshana hivyo. Kila mtu kwa back row. Locks ni warefu kushinda kopo, then back rows wote wanatoshana na kopo hivyo. Wase kama mnataka kushaviana kwa scrum. Unapata tight head ameenda low, walikuwa na kochiwa na coach wa Argentina wa scrum. Bana tunaambia ref, they are kneeling. No, hawanil, anasema hawanil. Yani wako so low, magoti hujagusa nyasi. Na ni watall kushinda props wetu, but wanaenda that low. So you can imagine how much they have invested into the sport. Okay. But tuliwashinda 17-18. Walikuwa wanatupiga scrum, tunawapiga line out. Nice. Yeah. Na basi sasa mimi nataka kuelewa what was the plan, ama nyinyi as the players mliambiwa nini cause mlikuwa so close ku qualify? Plan ya union ilikuwa nini after 2015? After sasa tusiqualify, already kulikuwa na naysayers. Hata hiyo 2014 kuna watu walisema hawezi nini. But tulikuwa na believe na kila msali buy into story ya Mwangi Muthe na Jerome. Alafu body ka support. And after sasa tusiqualify, kile happen sadly ni msipo qualify ama mkipigwa, we forget, tunakumbuka World Cup next ikiwa 1 year tu. Ni kama saa hii say most of us tumefanya KCSE, not unless kama yeye ni Masese alifanya GCSE. Hiyo KCSE ukiingia form 1 unaanza kuprepare for KCSE, right? Yeah. But kuna boy asomi anachukua kitabu ya form 1, form 2, form 3, form 4, ikifika form 4 third term hapiti. Hata umfanyie nini? Hata pita. Hiyo ndio kitu Kenya inadu. Wasa wanaanza kusoma syllabus ya form 1, form 2, form 3 wanafanya makat, wanafanya mamok, wanafanya majoint, wanafanya by form 4 unapata A. Bado ukuwe mwerevu aje. Ukipewa vitabu za form 1, 2, 3, 4 unataka kukava hii syllabus in 1 year. Inasumbua. No, itasumbua. So ni ile tu shida tu ni do. Ni venye tu pia do, na hata hiyo do ikiwa pia ni you get. Yeah, so tuna need tuanze mapema. Yeah. So kasa hii tunafaa kuwa tume-identify kuna mabondia hapo under 16. Watu wengi ndio watatupeleka World Cup ya 2035. Anze kuinvest kwa. Na muanze kufollow up. Huyu nika ese. Ese by the way, kama utaingia Springboks, inajulikana ukiwa huko chini. Craven Week. Huyu atakuwa. Yeah. Okay. So that ukitoka junior hiyo under 20 championship ni direct boka. Kuna history watu walikuwa wanasema ati watu wa Sevens ndio waliwauza, ni ukweli? No, I wouldn't say watu wa Sevens walituuza. Ni unajua kila msee nilikuwa na show wase tukilose Kenya Cup tutablame hata nini nzi utablame kila kitu. So tungeshinda hiyo nini Zimbabwe ama to draw now tungesema wao ndio walitubeba. Hapana, me I don't want to look at it that way. Mi nasema kuna Masese siku moja maybe utakuwa kwa management. Kuna kitu inaitwa influence na interfering na lobbying. Nimekuwa national team as a player. Kila mtu anataka mtu wake akuwe kwa squad. Yeah. Kila mtu. And najiulizanga what is in it for them. Kuna mtu ashai hawk
shika hivi kijana, kampelekea Wangila hapo Queensburg kidogo, akamwambia oh, this guy is the one who's supposed to replace Mangeni at national team. So kuna lobbying hata national team pia. Ukipata Mwamba tuko wangapi, KCB ni wangapi wako huko, hii Nondis kwani amtuonangi, you get. So na sasa ikichezewa karata, ikichezewa kwa board, unaambiwa bana we, you can name whoever you want, but after you've named Masese. But you see, that one will not help the game. But trust me, kuna lobbying iko, but mi sitaki kublame at sevens wali players hapana. Kuna maybe tuseme they were also part of the good Kenya rugby players wenye tulikuwa nao, maybe hatukuwatumia vizuri. Okay. Maybe hatukuwatumia vizuri. They could have served some of them much better kwa bench. Maybe some of them would have started. Maybe some of the people who were in South Africa longer would have played longer. Vitu kama hizo, but I wouldn't say they were badly off. So after mmetoka hiyo World Cup, hiyo team ilikuwa inatoka KCB wengi, si ndio? Yeah. So after hapo ndo Samba kuja hii dominance yenu ya Kenya kabisa vibaya. Kenya KCB after tu ile dominance ya Nakuru, Queens Nakuru, KCB kaanza hiyo time ndio tuligetingi players wakina Chenge. Chenge akakam. Chenge was a very good player by the way. So and Chenge ndio mimi naweza sema kwa wale players KCB shai buy. Chenge no man. Chenge has really served the club. As in hadi ametu captain Kenya team 2018. Tukaget kwanza repechage. 2018 tulikuwa na players kama 13, tulikuwa France. Hiyo ndio time nani walitupiga Nondis. Tulirudi hivi, Kulaga alifukuza watu walipigwa na Nondis, akasema nyinyi mnasemanga niko na players wangu nini. Ndio wamerudi basi. Tuone kama watapigwa. Tu lose game yote. Mlina unbeaten yes. Yeah. And hiyo ni kitu nimejaribu and it's really inanibitingi. Kuna watu wameambia hadi Andrew, we retire to get chance. Hey, players. Fellow players. We manze ukiwa hatuwezi cheza. Anasema issue si mimi nikiwa. Cause sahi mimi as a coach nikaambia Andrew train for 1 year. Andrew ana start hiyo KCB. Hakuna mtu sahi anaweza cheza kushinda Andrew. So Andrew wako anafaa kuretire bado? Maybe Andrew hakufaa kuretire. Cause problem yetu ni hatuku transition mapema. Nani niambie basi nani amereplace Andrew kwa hiyo back row? Hakuna bado. Andrew alikuwa anabeba ball hivi. Bana usana anajipea shughuli. And it made life very easy bana for us. Ukitaka kuscore run mali Andrew yuko. Na kitackle mi Andrew amenisave kwa ship. Kuna siku Impala bana. Kuna huu prop wa UG anaitwa Sol Chivumbi. Yeah. Alilatch on Kamarango. Sijui kama unajua Kamarango. Kuna jamaa fulani prop wa Impala. Na anamleta kwangu. Andrew alitoka from nowhere. Alipiga hao props wote, mmoja akaanguka huko, mwingine akaanguka huko. Ambia wasa walikuwa wanataka kuniumiza. Yeah, so ni kama kuna watu nimetambua. Andrew na Chenge. Aish. Me I thank God nilicheza nao. See against them. Yeah. So watu wameumia. No, sio wameumia. So sevens ilikuwa Andrew, wewe na Chenge. Hapana. By the way, sadly, nimetoka as KCB as a player. Mimi na Andrew tujaishinda trophy. Pamoja. Sevens. Never. Mbona? Andrew akiwa wewe huko. Andrew akiwa wanashinda kama siko. Mimi nikiwa Andrew asipokuwa tunashinda kama hayuko. Mkiwa pamoja. Tukiwa pamoja. Plate. At least mlishinda. No. Kwani? Andrew akibeba ball, mimi sipige raki yake. Mbona asinipasie? Wewe unataka kupiga? Pia mimi nataka kupiga. Pia mimi nikibeba, yeye apige yangu. Mimi akuje yangu. So combination yenu iko ina haikuwa ina work. But on paper ilikuwa ulishi. So sadly and very interestingly, tulikuwa tunashinda mimi Waitere na Indimuli. Shinda hapa Kabeberi unbeaten hapa 2016. Hiyo time kwanza Kolago alikuwa ashafukuzwa.
the previous leg ilibidi wamrudishe. Walirudisha Kolago but tumepitia but mimi na Andrew hatujai beba trophy pamoja. Okay. Yes, labda ya Kenya Cup, maybe ya Kenya Cup. Sevens never. No. Nini ilikuwa na go through your mind venye mna dominate Kenya Cup hivi? First season me dominate, ya kwanza mmeshinda, second, third, so mna feel aje sasa? No, the thing was ilituingia kwa akili juu there was no match. Hata mcheza na Kabras. Unajua tu aitu. Kabras wangetupiga juu walikuwa na machua. Oh yeah. Unacheki hiyo place hii CB iko. Unajua so far Kabras wametupiga 10 times zikifuatana. Tulipiga Kabras 13 times. So bado mko na record. Yes. So itakuwa imebakisha 3 sasa wa. Yes. Ilikuwa ile ya mimi nilijua kiakili kirugby. Number 1 aje some Amsala, Karia, Katlo, mimi Muita ama mimi ni Kongeri, Andrew na maybe Waitere. Hakuna mse wa Kabras by then ange match our rugby experience. You get? So maybe wangesumbua kwa backline but yes, hapa ndio game ilikuwa inachezewa. So ndio maana unacheki saa squad tuko nayo ni mamniaji. Na wata get there. They'll get there at some point. Okay. So kwa hii nini mkiwa na 4 straight finals, kuna time ladies Spice Kabras mbeba dha watu wananibu. No, mimi nilikuwa naambia Nyambua nyinyi hamwezi tushinda hata tukifunga macho. And it was because problem ilikam ile by 2020 just covid ikihit ile 2019 tukiwashinda kwao. So walienda mbele wakakuwa 15-7 tukawashinda 23-15. Hiyo time ndio tunge realize by the way atuendelea kushinda wase wana catch up. You them they started doing their things right. Wana bring in sasa younger players nini. Ni bado mko na wazae. By ile Nandi Bears 2021. Ile naweza sema ni miracle. Hiyo Nandi Bears mlikuwa mmepigwa. Nandi Bears na before Nandi Bears final tulikuwa Nandi Bears tukacheza league game wakatupiga. Bana Kabras walikuwa strong. Contact hivyo na feel yenyewe wasa wamefanya kitu hatufanyi. Tukienda finals tulikuwa tunajidoubt. But tulishinda hiyo game juu ya ubuda. Okay. Then they made some tactical errors. Hiyo kutoa kina Tanga, wametoa Tanga, wametoa kina Nyambua. Sema hebu angalia mtoto wako mbele yangu ati Indeche hiyo nimemcoach ana 20. Yeah. Na kikiwa ball kwa pod Indeche ndiye ananirukia. Wewe umeishika hii ball mara ngapi wewe? Shika hivi, peana, kick, dukisa, knock on, scrum, bow. Yeah, and hiyo time ndio tunge realize but atuku salvage hiyo situation. But, na Kolago as a coach working under him hiyo miaka yote. How good and special was Kolago? Kolago was special. Kolago alijua rugby. And maybe I normally don't want to put hii story of character assassination at because maybe msame shout. Kolago rugby even on paper. And we've walked journeys na Kolago. Kolago ni mse alikuwa na foot soldiers. Kolago ilifika point anaweza waachia my guys make your decisions and back them up. And I would say I don't want to be say me nimekuwa beneficiary wa Rogue system. You know nilikuwa na sub players na mimi si captain. Yeah, and amenambia Kolago msa anatuuza bana. Kolago anasema so tuweke nani? Sema jaribu huyo mwingine. And you see ilikuwa ina work juu tulikuwa tuna back our nice. Ideally ni venye haifai kuwa hivyo but hadi kulikuwa na Kirende, we used to live in Roysambu. Tulikuwa tunaitwa Roma. Roysambu Mafia. Sisi tulikuwa ni jokes tu wanasema squad ina name wangu wa Roma. Na ni ukweli. Yes, ndio. And ideally coach anaweza kuconsult aseme me I want to approach this Kabras game hivi na hivi, watajaribu hivi. Bia Kolago relax.
kile tutafanya tutafunga hapa hapa na hapa, wewe sort ile. You get? Hebu niambie. So okay, acha nikuulize kwanza an honest question. So mse mwenye haupendi kwa team akuona no issue si kupenda. And for the longest time mimi nakuanga na attachment to your game, not your personality. Okay, nice. Mimi si need kukupenda, and I would say most of my friends hawako KCB. Nime make better friends at the national level. Kuna watu, kuna sijui kama unajua Vincent Mose. Yeah, the Impala full. Yes. Huyo tunaongeanga uweza dhani ni brother yangu. Okay. Angalia mtu kama Kopo. And issue yangu ni I have no problem with personalities. Mimi kama game yako ni Masese, napenda venye unacheza. Hata kama unakunywa aje. Ni venye tu sasa personalities zita clash juu maybe wewe ni msembori, mimi ni mse wa kuchachisha. Una get? So and rugby mostly inachezwa off the pitch. Mnakaa mahali mnapiga drink, mna bond. Tumefanya all that. Boss, tukiwa hiyo our golden era, tulikuwa tuna watch rugby pamoja. Super rugby. Niko kwa Katlo yako kwangu. Tunaita kina scene, we enjoy the game, you get? Yeah. Tunatoa hapo moves, tunapeleka KCB. Okay. Na tunapiga watu mbaya. Moves za line out. Umeona hii line out, una cut, mna master training, mnaambia kolago. Tunataka kujaribu. Unasema, oh, guys, deal with it. Tuna strike, nimepiga watu na ile pili ya behind the line out. Hadi line out ikiform hivi, Patrice anasema, oh, Lishara kama na ile move yake. You get? And even ndio kumekuwa. Okay. For mimi sina attachment na nini. Mimi sisi ni game. Nice. Game yako ni poa, game yako ni poa. Then we can move on from there. Okay. So Roma Mafia when did it die? Roma na nani walikuwa hapo? Roma ilikuanga na mimi, Andrew, Katlo, Asina kwa Chenge. Chenge pia ameishi Roysambu for long. Omuka. Kulikuwa na some real, but ideally that was hii ilikuwa tu banta. Hakuna story na. Kwa hiyo alikuwa anaunda timu yake. Okay. But of course pia alikuwa na consult the leadership team. So after Nandi Bears meponyoka hivyo bana, mkashinda. Mlikuwa mnajua next season mtashinda kweli? No, next season ingekuwa ngumu. Yeah. Even though kuna ile false unajichocha, but unajua na hii problem iko hii place. Hata 2022 tulipigwa na Oilers kwetu. 2023 we were still in the game, but we could have realized earlier tuanze kurebuild. 2023 tulishindwa 19-9 na ilikuwa pushover scrum. Na ile Olindi alinoko on kwa try box. You get? Yes. Bado tulikuwa ndani, tuko na players wenye wanaweza raise to the occasion. Juu experience nini, but by 2022 mwili zilikuwa zinaanza kukataa. Hata mimi, that's when I retired. Mwili inajaribu kukataa. But sasa sahi, and this is to any other rugby player out there. Toka rugby before rugby kutoke. Toka rugby before rugby kutoke. Juu kile sahi naona rugby imekutoka, but clearly wewe unaona uko ndani ya hii rugby mbaya. Wewe ndio una experience. Wewe ndio una experience. Let me tell you, nimekuwa Kenya team, nimeona kina Muniafu wakiingia. Powerful boys, taller, stronger. Oliver utakaa kando. Nimeenda 2022 Currie Cup. Nikaona Okeo. Thomas Okeo is a massive boy, man. Mtu yada siwezi simama kando yake. Anachukua line out, anabeba ball, ana break line, anakimbia. Naweza measure hapo aje. Ningekuwa mselfish, ningekwama hapo. So unaenda unaongelesha coach, sasa unakuwa puppet. Hapana.
Mtu anakushinda game, anakushinda, it is on paper, fans wanaona, wewe unajua, hata bibi yako akikuja kuwatch anaona huyu mtu anashinda huyu msee. Mse akae kando. Hiyo ndio kitu happen. Hiyo ndio kitu happen Kenya. Watu wana gatekeeper the position. Unataka ku gatekeep. It is wrong. It is wrong. Usigatekeep. Okay. Usigatekeep. Sasa Andicol amekama. Mtu anabeba ball. Hiyo Kenya team niambie nani anaweza kimbia kama Andicol. So imagine umepata Andicol amepea rap na Okeo. Tunaanza kusumbua nini? But sasa Oliver amekwama hapo ati alikuanga. Alikuwa bana mtu uisha unaamua unasema yenyewe ni it's time to call it. So ulienda France 2022? Hapana. Hii ya kina Sati ilikuwa France. Yes. No, hiyo sikuwa. Hata ese ulienda later on. Ese nilienda mapema nikarudi. Ukarudi. Ulifanya harusi tu. Ukasema priorities. Okay. So after mepigwa na Kabra sasa uko sure pia kuchangia wewe ku retire? No, hatu kupigwa na Kabra ndio nikaretire. Tulipigwa na Oilers. Ndio ukaretire. Tulipigwa na Oilers but me ku retire yangu was premeditated because nilikuwa na feel na peana a road deal. Hiyo story nilikuwa naambia na cross cover by the time nafika huku unaingia contact na kina Lukusi unafeel lakini Lukusi wametrain stronger than you, wataniumiza tu hapa bure. Ni ushaoa. Na nishaoa bana, niachane na kitu. So transition into coaching. Yeah. Umeanza coach bado ukiwa player? Mimi kwanza story ya kucoach karibu inifanye nikuwe fired as a player. I have a very good relationship with a certain club. Nilikuwa na sneak kama player naenda kuwa coach. Ikajulikana. Now you see I was on contract. But you see atuchukuliange vitu serious. Mimi nilikuwa na test two boundaries. So after iongelewe conflict of interest ikaachana nayo. But as a player, sessions of forwards, coach Kolago alikuwa anatuachia. Kolago had entrusted us to a point that tungemrania hata session. Kwambia Oliver, mi si feel poa, wewe na Deno fanyeni hivi na hivi na hivi. Then after kuretire, Kolago akasema ana need some hands. Akasema ana need msawa kumfanyia defense, ana need msawa skills, na ana need lineouts na scrum. Tukakuwa brought in wasa wanne at once. Mimi lineouts coach, Andrew scrum coach, Jabungu defense coach, Benjamin Ojema even though alikuwa akapewa skills coach. Yeah. Au kuna feel pressure umetoka kucheza tu hii team alafu umepatiwa role ya lineout coach? Ama ni julikusha ifanya? Nili transition because either way mimi ndio nilikuwa na coach lineout. So as a player haikuwa na pressure. So sasa tu nilikuwa tuna authority sasa. Ni authority, then tulikuwa na rapport na wasa Western Province. Manzewa na kufurnish na proper material. History za lineout. Aish. Mesema ile lineout kwa mtu anakufikia Kenya. No, issues as a player ama as a player. Hapana, me I wouldn't say that. As a player, but walini polish. Ukiwa player kuna mtu alikuwa anafikia story na lineout. I don't know. Maybe jiongelele. Unataka kupiga story. Jiongelele. Nilikuwa na dharau players on teams kwa lineout. Nani ulikuwa na feel alikupea compare? Nani alikuwa anapea compare? Lineout ilinipea wasiwasi ilikuanga Nondis. Because Nondis were well coached kwa lineout. Nondis hata kucontest lineout yao was very hard. Hao ndio walikuwa na game inaisha bana, nimeiba tu kamoja. Na ulikuwa unaiba za teams zingine. Kuna teams hapa ilikuwa naiba zote. Teams gani? Mwamba ama? Mimi sita name. Yeah. So ulikuwa lineout maestro. Hivyo wewe ndio umesema. Take your flowers bana. Basi konje wanasemaje? Hao waseme kile wanasema, but mimi najua hapo hiyo sector tuli thrive. So as a coach jani yangu imekuwa short. Kwa dimeisha? No at place nilikuwa. Sawa yeah. Yangu it's just started. Utasumbua? No, nitasumbua. Nitasumbua. Anyway, so as a coach nilianza kama lineout coach KCB. It was a good experience.
So cause unajua kwa set piece zote line out is a very good set piece ya ku-launch attack off. So tulijaribu but one big loss as a club. Anyone would love to coach good players. One big loss we had as a team ni kulose Currie. Akaenda Japan, akaenda ni Germany. Currie was a very good line out thrower. Bana tulikuwa tumesync mimi na Currie akirusha ball. Hata Asin was also a very good line out thrower. Anaweza rusha ball, yani hata ukiangalia hivi unashika. It was so easy. So after my guys wali come up later, they're also trying and doing a good job, but we are yet to get to levels tulikuwa tumefikia. So ukitake over KCB as a head coach, hii ni first time unakuwa head coach na wewe ni coach wa top tier side. Challenges gani ulifeel? Challenge kubwa ilikuwa coaching people who you've played with. Ni tough. Ni tough in the sense that but they expect you to unadhani mngekuwa na trainer kwa tough ingekuwa tough bado. Mimi sidhani kwa ni mfani. Unacheki players wana expect status quo. But me li come na ideas different. Me I wanted us to play a certain brand of rugby. They didn't buy into it. And unajua players ndio the main ndio kusema. Players wakikwambia by the way utaishia by the way. Hata udunini utaishia. So that was the biggest challenge. Hiyo ku coach nini buying into my coaching philosophy. So na nini nyingine? Advantage yenye nilikuwa nayo ni yenye had I gotten some support. Mimi nilikuwa nimesema I want to use youngsters. Na youngsters walikuwa na fire for me by the way. Kinandi call. Youngsters were firing for me. And ilikuwa imenipea motivation that youngsters wajai kuwa in any deep waters na already wako semis. Watu tu hata next year wakipigwa ile nyingine watakuwa finula na next time wanashinda. But so what were your best moments as a coach, your short stint at KCB? Bana kuna I'll just go back to game ya Nondis. Bana tulipiga Nondis 55-8. Na mliapiga mingi. Na hiyo time Nondis washafungua. Regular season sana. Regular season ilikuwa 48. 55. Ilikuwa 55. Sawa. And you see for me hiyo game as in na getting back nasema say walisikiza kile tumesema kwa brief na they went and executed. But sasa ile the flip side tulienda Enterprise, nimwambia fanya A wanafanya B, fanya C wanafanya D. Half time bana tuna trail vibaya. I was so livid. So hata nikurudishe nyuma. Umechukua head coach KCB. Fladis. No, by the way, Fladis regret kupigwa na KU. Kwa nini? One, there was all these stories, players wengine watumikangi nini. When do you use them? In Kenya Cup final. Pair Fladis. Wapatie Fladis. Mmesikia nyima player, mlipewa Fladis. Na kupea Fladis? Shinda, usiposhinda tena unasema coach. And hiyo siku Blood walikuja kucheza. So mimi sina regrets. Hata saa hii msaka nipea chance ya kunini, I will still do the same. Players wenye hawajacheza ni pre-season tournament. Haikukupea pressure after that? Haikunipea pressure. Haikupewa pressure from management or anything of that sort? Pressure ita come from management, but now for me, mimi sikuwa ile ya ati I was doing what my gut feeling imenitel. Okay. Tuko na player 65. Mbona ni stick na 23? Wengine wataicheza wenu. In the name of winning a trophy. We will win trophies, but we need to set. So you see ukibucha Fladis, tena kuna siku utakuja uniambie Chesco mbona uniname? Chesco labda your day kulinyesha. By the way, I can show. Never accept for someone
to request for a second chance to show their first impression. Ukoruna one chance peke yake. You have one chance kunishow what you hizo chances hazikujangi. Sadly nimepeana so many chances. Juu nimecheki kwa all Kenya Cup teams. Wewe ndio ulikuwa na rotate squad. Mimi nilikuwa na rotate squad because I needed to get my best 15 and I was getting it. Yeah. I was getting it. Sadly kuna watu walifikiria lazima si lazima. Hii game by the way, coaching is not a democracy. Coaching is not a democracy. Mimi look at what is happening to Manu. Manu anaweka democracy ndani. Amorim ameamua bana. Mkitaka mfukuze. Yeah. So una feel you needed more time? No, I wouldn't say I needed more time. You see, kile ina happen ni rugby, like any other sport, ina need time. Hiyo ungoji kuambia mtu I need time. You get? Wewe ukinipea dish unaanza kukula, alafu nikianza tu spoon unavuta plate. Utaniuliza kama ulitaka time ushibe. Okay. Hapana, umeninyang'anya food before nikule. Okay, I get you. All in all, ukinyang'anywa mokimo unakula githeri. Yeah. So but bora ushibe. But in honest una feel ungepewa more time kungekuwa na difference. Kuna vitu of course, kuna vitu nilitaka kuimplement. Na kwa hizo kuimplement zingerub shoulders za watu wrongly. Obviously. Na mimi I had washed my hands for it. Like ready to. Nimetoa hadi nguo na I'm like I want to dive into this water. And you see now ingerabu watu the wrong way, either hao watu waende ama mimi niende. Sadly mimi ndio nilienda. So kuna kitu sema in every change ama in every revolution lazima kuwe na resistance. So una feel nini KCB kama wanataka kushinda in the coming years, nini wanafaa kudu? Bana, everything is written on the wall. Ama pia kurudisha. No. Kunirudisha hapana, it's not the solution. Anyone can coach KCB na washinde. Only if hizo vitu other teams are doing, the teams that are winning are doing. That is all. Hakuna theory around it. Just the same way niliwaambia kuna wave, kuna time tuko juu. Golden era sahi. Nani wako golden era yao? Kabras. Itashuka. Tulianza na Queens, Impala ikaenda. Queens ikakuja, Nakuru ikakam. Sisi tukakam. Ndio hii tumeenda. Labda after Queens, after Kabras, labda ni Oilers, labda itakuwa KCB tena. But uwezi kwama hapo juu. Angalia kina Saracens sai. Saracens pia na clutch on mambo yao tu inaenda venye but so after kupewa information ati umerushwa nje ulifilaje? Boss, issue ya kurushwa nje, information zetu hazikujange at once. Unaanza kuona. Unajua 2 months before urushwe nje. Unaanza kuicheki. Unaioneanga huko. Unaona kaa juzi nani anaitwaje? Jake White. Jake White alisema kitu kwa TV after apigwe na Leinster. Nikasema huyu msata rushwa nje. Alisema I need more international players in our province ndio tushinde. We fight fire with fire. Saa hiyo anamrusha nje huko Bulls. By the alisema ukweli. Ni ukweli. Ni ukweli alisema. Ni ukweli. Boss, ukweli lazima uiseme in a certain way. Sasa shida ni mimi sijui kusema hivyo. Maybe najifunza. Masese nilikudrop nikakwambia mimi naenda 6-2 split because nataka forward nini. Mimi si coach wa kusema ati nimekurest. Umekurest kwani umechoka umefanya nini? Nakwambia nimekuwa. So maybe I'm also in the process of learning. Kuna how to deal with different players. Kuna watu usimwambie unamwax. Umwambie nimekurestisha maybe itamsuit better. Kuna watu mimi nakwambia wewe endo wakile pasi yako. Perfect example. Oje nimecheza na yeye from high school. Game ya Queens, Mike Wamalwa was fiery. Nikamwambia Oje, wewe ni captain wangu. Oje mtu yeye anacheza kukushinda. Tunacheza game ya Queens, mimi sitaki kukuweka ESS. Kuja ukae na sisi tech bench. Nice. Na akakuja akakaa na sisi. Wasa wanamuuliza kwani umeumia nini? Hapana.
that is between us. Anaelewa. Of course ni ngumu ku explain mtu mwingine. Yeah, but umtoi for the day ana fire. Let them play. Yeah, so ni hard. Utaingia coaching ni ngumu. Mimi nitakuwa content creator. He is already. Coaching yetu. Nataka tuongelee some of the games when you are coach, kama game ya semis against Oilers. How was it as a coach for you? Game ya Oilers. Yo game ndio unacheki zile magames na making someone a better coach. Nizo. Game ya Oilers mimi sijai feel lonely hivyo in my life. Kila mtu, watu wako wananipigia simu, watu wanakusengenya tu everywhere. The only thank God nimeoa and I can go home, nishike my daughter, I can see my son and cuddle my wife. The rest nice. We bana, simu yako aili na ikilia ni omsana kuscreenshotia venye umesengenywa kwa group fulani. And uzuri vitu kaa hizo azini movingi vile. But boss, hadi kuna msee unadhani sasa ni mabeste zako. We ulidhani nimeua mtu. Ushaiona ile kitu maybe umeua mtu na unajaribu kukimbia. After hiyo nini calls, hii simu yangu iko inalia about rugby. Simu haipigwi. Ni very few people watakukall wakwambia bro, hii story itakuwa hivi na hivi na hivi. Mwambie boss, ime happen. Kuna watu nani sasa venye Chiefs wamepigwa jana. Sasa coach commit suicide hanga pale nini? Lazima lakini wamepigwa sana. Life and death. Bado ni maplay walicheza lakini coach anachukua blame. Yeah. Boss, after game ya Oilers nilijua coaching iko na downside yake. Ndio hiyo. Ukilose bana, kila mtu anakusengenya, opponent na teammate, same coaching nini staff, players when you relax, kuna watu wamefurahi, thank God they lose. No, it's tough, but what to do? So moving forward unajua kudeal kitu kama hiyo. Boss, mimi haikuni kozesha sleep. Ulala tena vizuri. Because mimi wasa wanasema wao niliname rookies. So rookies ndio future hiyo team. Nafaa kuname nani mwingine? So after KCB aspirations zako next ni gani? Bana, mimi nataka kucoach. So say currently other than Kenton uko na any team yenye iko kwa Kenya Cup teams zenye zinakudai tu. Ukisema hivyo ndio mnaambiana madem, but no, niko na teams za kuwork nazo. And it will, because the reason I got out of KCB is not rugby related. Yeah, so nitaendelea kuserve hii game. Unaweza tuambia timu gani unaenda mayo ni kitu tutajionia tu mbele? I'm yet to decide, but kuna like 3 teams. Lakini si Mwamba honestly. No, inaweza kuwa Mwamba kwa unasema mtu akije kulabu atoki. So kuna teams and mimi hata I'm so much willing to even just give back. Na hata kama ni kuenda police I will serve rugby. Kuja si ulikuwa kuja utusaidie basi. Kuja usaidie na teach. Niko na 100k. No, mimi si about money. Umesikia Daido ama unataka nitaserve just say nitaserve game in different capacities, but I'll be around rugby for quite some time. Umesema utoki, naenda wapi? Ndio umeanza? Sijaanza hata sijaanza actually. Yeah. Anyway, before nisahau, you attack as a player against ile ya Queens bwana. Yes. Ile tackle ya Queens. Hiyo tackle iko na nini? Kuna mtu alikufa. Unajisikia kweli? No, ngoja. Hiyo video lazima skiza. That tackle ilikuwa coach alishawaambia. My coach then alisema it was the heat of the moment. Yeah. Huyu jamaa bana Queens walikuwa wametutukana. So msee bana ni kadogo alafu kameniingia hivi na ndio nimetoka repechage bado uko na nikamflip hivi nikakumbuka what? Hii ni mbaya, nikamwambia
alikaa but nilimkalisha. Aliland safely. But ilifaa kuwa red card. No, not a yellow. Why? As a referee, ntenda hivi. Hapana, then you need to go back to school. No, as a referee. He landed on his feet. Why am I back? No, see back. Alikaa. Nilimflip na nikamkalisha. Akakumbuka ni mbaya. So mitigation ilikuwa and in fact ni yellow card you nilimflip beyond horizontal. But alikaa. It was not a red card. No. And in fact haikuwa yellow. Wangenipea tu pena. Na waniite wanione. Na tuendelee hit of the moment. Na mangumi ilikuwa pia hit of the moment. Mimi sijapiga mtu ngumi unless kukue na sighting. Sijaisaitiwa all my life. Asia ni vile hatuna TMO pia. Hatuna TMO Kenya but kweni nayo. Given sana nimepiga ngumi. Mimi huwezi niambia nimekupiga ngumi. Hata kotini si lazima upeleke evidence. Yes. Hakunanga ngumi. But unajua umepigana ngumi. Hiyo ni speculation. Sijawahi piga mtu ngumi. Tuliona alikwenda kwa sekondo bana amepiga huka ngumi kwa sana. Huka mbona akae. No but sijawahi piga mtu ngumi. Okay. So tukimaliza niko na quick fire questions. Au fikiri unajibu tu. Haya. Toughest. Hii imeenda wapi? Toughest player you ever coached. Unajua nikitoka KCB bado nilicoach Andrew. Nikiacha nilikuwa coach mbele Andrew. So I think he's the toughest player I ever coached. Alikuwa asumbua diabu. Boss. Andrew akiwakimbilia KU mlikuwa mnamtackle. Obata alikuwa anamtackle. Wewe jongelele. Nimesema mtu alikuwa anamtackle. Okay. Haya. Toughest opponent you ever faced on the pitch. Toughest opponent locally and internationally. Locally ni Joshua Chisanga. Joshua Chisanga ilikuwa ukienda lazima umake sure mademu wako kwa stands hawajui ni wewe unaendea Chisanga because atakuaibisha. Sasa ulikuwa na head gear umefunga vitu atakusaje kujua ni wewe. Boss, Chisanga was the toughest player I ever encountered. Kuna Fladis fulani tumekick ball, si ndio alikuwa anakikia homeboys. Amesimama huko deep kwa 22. Alafu mimi sio the fastest kwa hiyo club. Wewe ndio umefika. Mimi nimefika wa kwanza na wino wamechase waka divert. Bana nilienda bootless huku chini kutackle Chisanga. Juu angetoka hivi. Chisanga ana momentum atafika hiyo 22 yenyu. Chisanga was the toughest. Most emotional match. Ngoja na international? International kulikuwa na jamaa fulani wa Namibia. Kuna msali waliaipiga hiyo picha bana. Ilikuwa lock. Akona mkono kama mguu. Alinipiga handoff. I think international wenye nilicheza nao but they are couple. Kuna watu hata Sharks Western Province na these other international teams but huyo wa Namibia was a hard man. Alikupiga ukasema hii ni mkono ama hii ni mguu. Most emotional match of your playing career. Losing that Kenya World Cup qualifier against against Zimbabwe. Pana hiyo kitu uniuma hadi sahi. Hadi sahi. Hata sahi tumeongelea tu ukajam. Hiyo ni emotional. Player you build a team around if given a blank check. Andikolo Molo. Umtoi akona future ingine if well nurtured. Anaweza change life yake na life ya village yake yote. Tujamu mchukua project yako. Shachukuliwa. But huyo mtoi akona potential from here to Timbuktu. Okay. Coaching idol local or international? Coaching idol locally. So unajua sasa Jerome ni local, si ndio? Ya Jerome, juu ni wa Kenya. Internationally I'm looking at kadhaa. Napenda hiyo filosofia ya Erasmus. Ile ya kubring in kila msee akiingia kwa team hakuna cha ego. Kila msee ako equal. Hiyo nini yake I like it. Favorite post match meal? Nakuanga na post match meal, mimi nakunywa tu pombe. Who hits harder? You in your prime or Andrew Amonde? You can't compare me to Andrew Amonde. Andrew Amonde was something else. Andrew Amonde alikuwa anagonga watu.
mimi nimegonga me I'm just bony. Wewe unapigwa tu mangumi. Hapana, si mangumi. Kuna wasa wameconcuss in my hands because of how dry I am, but not because I was a strong man. Okay. Bana, Andrew Amonde was Andrew Amonde. Kumtackle, you really have to uite wale Mungu wako. Yeah. So Andrew Amonde Chisanga kwanza washaicheza against each other, wakagongana hivi kabeberi. Pap! And who came out second best? No, I would still never allow Chisanga to run at me. I would rather Andrew Amonde. So Chisanga it is. Chisanga it is. Welcome hard your design. Hard and strong. And Chisanga ukisimama hivi anakushika alafu anakutupa kama mshale. And that is more embarrassing. Andrew alikuwa anapiga but yake ilikuwa imeenda shule. Okay. Most unforgettable moment in KCB jersey. Unforgettable moments in the KCB jersey kuna kadhaa. Ile 20-0 down tukashinda Nandi Bears. That was emotional. That is something I can never forget. And my first Kenya Cup win against Kabras at Queens against tukicheza Kabras tulishinda 27-3. Niliiba lineout za Kabras zote. With the goat on that team. Yeah. So ukichagua hooker, get hooker anaweza fikisha ball. So tulikuwa tunachukua ball ni kama limerushiwa. Tuna maul, tunatinga. Okay, tukimalizia sasa. What message? Juu sahi kuna a lot happening in the Kenya Rugby Union. Kuna hiyo back and forth between fans na players to the union. Nini unadhani tunaweza do better as people who want change in our rugby union? If people people who want change, ianze na sisi. Ngelele kamera. For people who want change, let's not point fingers, start with ourselves. Tukienda kuvote, if you vote in garbage, it's garbage in, garbage out. Well, you can't be blaming people. Enda kwa club yako, vote in someone who will represent your grievances. But tukisema lazima tununuliwe soda alafu to vote, we will be at the same spot 10-20 years from now. LM. So guys, mmesikia story about integrity guys. Me has to make change personally towards ourselves. I myself nimelearn that I need to make a change somewhere na ianze na mimi. Ngelesha marifari. Tulia. Alafu kwa wasenyo wame support the movement, wase wamechanga, I appreciate. Yeah. We appreciate maze. Alafu tuende mareferees wanataka kuambia. Ongea tu. So advice pia waongee kama wapi bus fare. Okay. Players mliambiwa mwache kuwa cowards. Si mimi niliwaambia ni Masese. Alafu referees kama mlipi maze. Mwongea, hakuna vile utatumia do yako kwenda game, uref vibaya and then utatumwa backlash. Tuchangamke tuongelee what we feel is right. Only that. So ni kingati but mi si mngati but lazima tu ningati. So to the rugby case stakeholders, change inaanza na sisi all the way from coaches, TMs, referees, players, SNCs, kila mtu. Tumeambiwa turudi back to our clubs. As from now on, as players in each club, ukisikia kuna voting ya board ama voting tu yoyote, uliza chairman wako unaenda kuvotia nani. No mse ata affect change aje kwa rugby yetu. Tusikwe that ignorant. Alafu kitu kingine tena, players kwa mara ya pili, you are cowards. You are cowards. If you don't speak up, no one will. Usitegemee your legend. Your legend say acheze. Ulishese unacheki sai ni coach. Hata omba chimnalilia si ni chef sai. Wewe utaendelea kupata hizo grass bands grao na hata mna strapping team yenu. So if you don't speak up, ni hivyo. That's all for today. Thank you for watching. Masese out.